kyekyo kyennyini bataaye ennaku z'omwezi twogereramu 29 omwezi gwa musanvu NTV ku ssaawa emu egguse kemututeze bannange mutuukiriza kiri nti oteranga n'oggulawo nga gweyagala yakonkona agaleero gabanga lusuku amaaso g'enjala kwe gatuukira galinga eridda mu kiyungu munnange ne bw'oliddiŋŋana tosobola kulikoowa webale kutwegattako yonna gy'osinziira okulaba nze Frank Walisimbi nga bulijjo katusooke tulabe emitwe emikulu. Okulwanyisa obutujju poliisi erabudde ku musajja omusomaali ow'omutawaana ateekateeka okuyingira mu Uganda. Akabenje Masaka abantu 4 ab'ennyumba emu bafudde abalala 6 bali ku bisago. Okusubulira mu South Sudan gavumenti yayo eyisizza ekiragiro abatayagala kwewandiisa bakutandika okukwatibwa mu wiiki eno. Mu mpaka eza Olympics Munnayuganda Edwin Ekiringi atandise bubi mu badminton. Tusoose ne poliisi erabudde bannayuganda ku musajja omusomaali omutujju ayitibwa Leban Muhammad Haji gwefunyeeko amawulire nti ategeka okuyingira mu Uganda akolere kuno obutujju. Poliisi etubulidde nti Leban ono n'amawanga nga Amerika gamaze dda okumugwa mu bufu. Katufune ebisingawo ku nsonga eno. Kino kye kifaananyi ky'omusajja Muhammad Leban Haji ateeberezebwa okuba omutujju. Ekitongole kya poliisi gwe kigamba nti ssaawa yonna yeesogga eggwanga n'alikolako obulabe. Poliisi egamba nti Leban Muhammad y'omu ku batujju ab'omutawaana ng'amanyikiddwa n'ebitongole bya Amerika ebikesi era nga nabyo byayisizza dda okulabula eri abantu baayo abali mu Uganda ku musajja ono. Uganda Police ng'ekolagamu n'abyokwerinda byonna ebiruubirira okulaba nti nno bikuuma abantu obutagwa mu buzibu bw'obutujju. Efunye amawulire ku mutujju ono gwe bayita Mohamed Leban Haji nti ate agenderera okuyingira Uganda akole ekikolwa ky'obutujju mu ggwanga muno. Poliisi eregama nti guno sigwe mulundi ogusoose okufuna obubaka bwe buti ku batujju nga kati emyezi 3 emabega ssenkulu wa poliisi yafuna ekifaananyi ky'omu ku basajja era yali ateeberezebwa okuba omutujju nga yajjira mu baasi ya kampuni emu wabula ebikwatagana ku musajja ono tebimanyiddwa nga poliisi ekyagenda maaso n'okubuuliriza. Ninjagala mukimanye mikono gyaffe nti abatujju bano baba bayingira tebamala kuba kagombe tuyingira era bafuluma tebamala kola ki kagombe tibafuluma era bayingira tebaga nti nja kuyingirira wano oba nayingira ki nefe mukwerira tuba nti netumanya nti no gundu bwata oba yayingidde gemanyi gaffe kutegeeza abantu gaffe nga naffe tukola ki bwe tunoonyereza kyabuvunanyizibwa gye tuli okola nti abantu baffe bamanya ebigenda maaso mu mbeera y'okwerinda kwabwe ne tukwatagazizza wamu. Wanera okulabula kwongeddwa okukolebwa eri abantu ba bulijjo okwongera okwegendereza abantu be batamanyi nga bategeeza poliisi mu bwangu. Kye tuba tugeeza abantu baffe nga tufunya amawulire gano nga bamanyi nti abatujju bano n'ensalo zaffe omuntu asobola okuyingira bwe bayingira oyinza obutabamanyi kyokka nabeera mu bantu baffe eyo nga bamanyi nti enseena ki oba ayinza okuba natandika kutuukawo naye bujjo kitutegeeza abantu baffe ku nsonga nga zino kwekola nti bamanyi nti waliwo omuntu afaanana bw'ati agala kuyingira mu ki okole kale abantu baffe bongere okukola ki okwekengera tukolebwa omukola nga tukuuma eggwanga lino. Kino tekisaanidde kutwalibwa ng'ekyokubalaata okusinziira ku kyatuukawo emyaka 2 emabega mu Julayi wa 2010 abatujju lwe baatulisiza bbomu kuno ezatta abantu abasukka mu 7. Dini Lubowa Ssaawa, NTV ku ssaawa emu. Weewaawo NTV ku ssaawa emu. Abantu 4 bonna nga babadde ba nnyumba emu bafiiridde mu kabenje mu Lwera okuliraana Lukaya ku luguudo oludde Masaka. Motoka ekika kya Toyota Noah yatomereganye ne Prado. Ababadde mu Noah kitegerekese nti babadde bava Isingiro
ate nga Prado babadde bava Mpigi ku mbaga. Abantu 6 basimatuse naye nga bali ku bisago eby'amaanyi. Abantu bana bafiiriddewo mu kabenje emmotoka ekika kya Nuhu bwetumereganye ne Prado mu Lwero okumpi ne tawuni y'e Lukaya ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Bino bibaddewo ssaawa 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. nze kutegeera obulungi n'atuse okumalukanya. Mu bafudde mulimu n'omuyizi w'ekyambogo ategerekeseeko erya Haleni ng'ono abadde mu mwaka gwe gwa 2, Edward Musisi nga musuubuze mukono ne mukyala we wamu ne mukoddomi waabwe. Abantu 6 abaawonyeewo era nga kati bapookya na biwundu mu ddwaliro e Masaka. Emmotoka eno ekika kya Nuhu eyabadde eva mu bitundu by'Isingiro kigambibwa nti yabadde edduka ku misinde emizibu kyokka neegezaako okuyisa lukululana. Eno gye yasanze Prado yabadde eva e Kampala ne bambalagana. Kigambibwa nti ababadde mu Prado babadde bava ku mbaga mu bitundu by'Empigi. Wanuwa yadda ayisa tuleera kati ffe tudda Masaka ayisa tuleera yadda ki Kampala kati tuleera ekola ki eremera mu kkubo kati tuleera bwe yaremedde mu kkubo nayagala adde ku saidi yaffe nga tasobola kweŋŋanga ki tuleera. Mu bufu bwe bumu ne mukyala wa Minisita Nyombi Tembo wa ICT nga ye Prisca Mushenjero naye yafiiridde mu kabenje olunaku lw'eggulo. Ono yafiiridde bwe bajja ku luguudo lw'Entebe. Lulina amatire tubasaasidde nnyo ab'enganda z'abantu abo. Mu South Sudan abasuubuzi bana Uganda abakolerayo batubulidde nti emirimu gitambula bulungi ennaku zino okugyako abakwasa amateeka be bagamba nti beeyisa mu ngeri etali ya buntu. Ebiwadde biri bityo yo gavumenti mu South Sudan emaze okuyisa ekiragiro ekigenda okukosa bana Uganda bawerako n'abagwira balala era okuva nga lumu omwezi ogujja buli mugwira atannaba kwewandiisa mu mateeka anaagwa mu mikono gy'ab'obuyinza ebintu tebigenda kumubeerera bulungi. Sabbiiti 3 eziyise NTV yalaga nti bangi ku bana Uganda tebagala kwewandiisa ekirabika nga kigenda kubaviirako ebizibu eby'amaanyi mu South Sudan. Mu katale nga kano akayitibwa Konyokonyo mu Juba e South Sudan waliwo bannayuganda abasoba mu 8 abaddukanyizayo emirimu gyabwe. Mulimu abatunda emmere, abakima amazzi, abalaga firimu, abavuga emmotoka, bodaboda n'ebirala. Mu bitundu nga Jebere, Tongping n'awalala naye eriyo bannayuganda bangi ddala era mu South Sudan kirowoozebwa mulimu bannayuganda 10,000 bwe batyo ne babeera abagwira abasinga obungi mu ggwanga lino. Wano mala okutunda n'onoonya dola nga dola tezirabika. Era ne mabega awo dola babadde bazikwata nga bobeera nazo bazikwata. Mutunda oba kubeerabeerawo tutunda naye obulwadde bwe tulina buzibu bwa dola terabikako. Emirimu abasinga gye batambulira bulungi n'abo abali mu gya gavumenti wabula okuba South Sudan yalagira abagwira okwewandiisa mwezi ogw'omukaaga bannayuganda be bazibe balama ekiragiro kino wadde nga badde bongezebwayo ekiseera ekyokwewandiisa. Ebiseera ebisinga omuntu waba tannaba kulabako kigenda mu maaso tayagala kukola ki ne olwo omusajja alwanye naga nti okwewandiisa fayini zivuddewo naye olwaleero osanga nga katale nga kano ketulimu bannayuganda balimu ng'olwaleero noonya abantu abewandiisiza nga bobalavu baze nga ate eggwanga lituli mu nsi lyaffe. Emabegako bannayuganda bategeeza nti okwewandiisa kwali kwa ssente nnyingi ab'ekitebe kya Uganda e South Sudan kye bagamba nti kyekwaso kubanga bannayuganda ssente bazirina. Okwewandiisa omuntu afuna ebbaluwa entongole ne visa ku pawundi South Sudan ezisasuka 4 oba emitwalo gya siringi nga 17 kwabo abatalina passport. Kirowoozebwa nti bannayuganda bangi bamala okuyingira ku nsalo ebyokuza obujja ebiwandiiko nga babivaako. Abamu abatayagala kwewandiisa baziba misango abanoonyezebwa mu Uganda ne mu Sudan mwennyini. We still need to engage the immigration department because it's obvious on the ground many Ugandans have not registered. So if you cannot afford to come to South Sudan having only $50, then why are you coming? This is also a test because it's not a place that you come to roaming around and just go to other places. It's a place that we need a serious here that are good. Gavumenti mu South Sudan eragidde nti nga lumu omwezi ogw'omunaana terunaziba buli mugwira ateekwa okuba nga amaze okufuna ebiwandiiko ebituufu ekitali ekyo amateeka gagenda kukola ekiyinza okubaako abagwira abawera okusuulibwa mu makomera. Ebyo bivudde South Sudan. Abakugu mu minisitule by'obulamu abali ekibale Ebola gye yalumbye bagamba nti waliwo abantu 6 be baggyeeko omusaayi olunaku olwaleero ne bagwereza e Kampala gwongere okwekebejebwa.
Rukia Nakamate ye mwogezi wa ministry twogeddeko naye gye buvuddeko ku simu. Embeera tugisomye ne tugitunuulira nti embeera eri bulungi, tetunaba kufunayo bantu balala bafa ku bulwadde buno, naye tulinayo omuntu omu wano e Kagadi Hospital akyali mu gwe tukyawadde ekitanda, naye ku ddagala lyetumuwadde tugenda tulaba nti no agenda respondinga, era mu kiseera ekitali kyawala tujja kumujja mweyo embeera erabika nti mbi. Tutaddewo ekifo ekyeyawudde mututeeka abantu bonna bwe tunalowooza nti no balina obulwadde buno. Tutaddemu abakozi abavudde ku Mulago National Hospital okulaba nti no bajjanjaba abantu bano. Wenjogerera kati twakafunayo samples endala 6 ze tugenda okuweereza mu labu yaffe okwongera okwekebejja okulaba oba bana abantu balina obulwadde. Tosobola gamba nti obulwadde buweddewo ekiseera kino, waliwo ebbanga lya nnaku 42 we tuyinza okugamba nti obulwadde buweddewo. Tukyagenda mu maaso n'okukola surveillance okulaba nti nno abantu bonna abalwadde oba abapresentinga ne signs z'obulwadde buno tubakwata ne tubaleeta ne tubajjako specimen ne tubakebera oba ddala balina obulwadde. Rukia Nakamate omwogezi wa ministry y'ebyobulamu ku simu okuva ekibale. E Karamoja mu kiseera kino waliyo enkuba mpitirivu evuddeko n'amakubo okwonooneka ekisuse. Mu ngeri endala enkuba eyambye ku bantu okubaako bye basiga ne beewonya enjala etera okubatawaanya. Ebyamaguzi ebiva e Karamoja kati byeyongedde olw'amakubo agafuusa amazibu. Kino si kye kifo ky'osobola okwetanira omusana nga gwayase oba mu kiseera ekyekyeya. Ebimera byonna bikala, okulaba ku muddo ogwa kiragala kiba kyewuunyo, era n'awatera okulegama amazzi ng'ag'enkuba etonnye wakalira ddala. Okunoonya amazzi olina gasima mu musenyu. Wadde embeera eno ey'ekyeya ebeera mbi, naye ate enkuba bw'etonnya gujabagira. Kino wabula kireetawo enjawulo ng'okufukirira ebimera era enjawulo ebeera bika. Indicating a good bumper harvest at the end of the harvest season. Naye enkuba efukumuka okuva ku makya n'ezibya ate n'ekeesa obudde ereka amazzi nga ganjaalidde mu nguudo. Oluguudo oluva mu disitulikiti y'e Moroto oluyita mu Nakapiripiriti okwegatta ku Sirunku mu kiseera kino lwa bulabe nnyo. That the vehicles get a lot of difficulties passing through. Ate olulala olutera okukozesebwa okuva e Soroti okudda e Moroto lwo kumpi lwafuuse ennyanja. There are certain upsurge of rainwater coming probably from the slopes of Mount Napak. The rainwater sometimes which runs across the road comes to the waistline, and this has not been the case even during the El Nino time of 2007. Ne mu tawuni ya Moroto yennyini enguudo ezimu si nnyangu za kuyitamu, era kati abatuuze b'omu Karamoja baagala minisitule y'ebyenguudo ey'amazzi n'ennema zibadduukirire. They should really find out where is the source of this water which has come out of a sudden this year only, especially also this month of July, that is causing a nightmare to travelers. Si batambuze bokka wabula n'abasuubuzi bakirojja. Ebintu kati birinnye ebbeeyi mu bitundu bya Karamoja. Ekyembi kiri nti tewali na breakdown okumpi okuyamba ku mmotoka ezigwenkya n'eggulu. Florence Naluyemba, NTV ku ssaawa emu. Weewaawo NTV ku ssaawa emu, eddakiika ziri 11 zimaze okuyita ku ssaawa emu. Tugenda kuwummulamu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Tovaawo. E Kayunga abantu 8 bagobeddwa ku ttaka. Irinda nazi kuno oyiga okukuliza omwana ku nnono n'obulombolombo bw'ekika. This is NTV.
Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atele lom tugenda katongole mbukasam. Kampala bwerere mwansomu the bus. The discussion is still going on in the bus. Tulino kugumira challenges ezimu bwe tuba tulino goba abatembeyi mwami lukwaga agumaga abatembeyi mugende no mbadde ndala kunyonyola mukulu mbadde ndala kunyonyola mwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to minibus kyogereko. Singa omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula nfa ku mbeera yeeyisa alimba ono This is minibus kyogereko. This is NTV. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakugwamu mama. Bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale. Sogera byange kibanda bana bagamba nga nebagamba ne bwagala nkubulira ebyange ja tugende emyanzi. Mpulira abanyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinansi. South Africa baba bakujerega obituufu Baba banjerega. Oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo. Omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano. Bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita ate takuwa. NTV ku ssaawa emuka tugende mu maaso ekayunga ennyumba nga 20 zimenyeddwa abantu 8 ne basigala nga banoonya wa kusula. Waliwo abakwasisa amateeka abasendikiddwa okuva mu kooti okuzinda ebyalo 3 mu ggombolola y'Ebbaale, Kayonza n'Ekitimbwa ne Galilaya. Kigambibwa nti waliwo omuntu eyaguze ettaka n'asalawo okugoba bano abadde baliwangalirako. Abatuuze banakuwadde olwa poliisi gye bagamba nti yayambyeko okuwa obukuumi abantu bano abasengudde abantu. Abatuuze abawera ddala 8 mu byalo omuli Kyamugongo ne Kisabira mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga be balekeddwa nga tebalina wa kusula oluvannyuma lw'Abawannyondo abeeyise the Action Court Bailiffs okumenya amayumba gaabwe. Bano nga bagamba nti obuyinza baabujje mu kkooti enkulu e Jinja. Emmotoka zavudde eri n'abasirikale ne bajja ne babakoonera amaka gaabwe. Twabadde tuli wano abasajja ne bajja ne bagamba mujjewo ebintu byammwe wano ne batandika okukoonakona ebintu ebyabadde wano enjo ne bagikoona olwakati mwabaddemu kasooli wange. Oluvannyuma lw'amayumba okusendebwa abatuuze balabiddwa nga bakuŋŋaanya ebyabadde bisigaddewo wakati mu nnaku etagambika nga bayiya awalala w'okulaga. Kigambibwa nti omugagga Paul Mutabazi ng'ono ennannyini ttaka yali emabega w'ebikolwa bino eby'okumenya ennyumba z'abatuuze. Abatuuze bo bagamba nti ono yabategeezezza nga bw'alina ebiwandiiko ebiraga ettaka lino lirye. Wabula tugezezzaako kumukubira ku simu annyonnyole ku nsonga zino naye nga takwata. Kati twewuunya nnyo gavumenti ng'ate Pulezidenti Museveni mwennyini yajja ku ggombolola ewaffe Kayonza n'atugamba nti omuntu yenna ali ku public land nga yatuula oyo aba aguze empewo. Kayunga kye kimu ku bitundu abantu mwe bagobeddwa ennyo ku ttaka era nga gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yategeeza ng'olutalo lw'okulwanyisa abagoba abantu ku ttaka bwagenda olutandikira eno. Waaw, ebyo bye biri Kayunga. Wano tutuuma amannya okusobola okulaga nti omuntu ava mu kika bwe kiti. Erinnya era lyawula n'omuntu ku bantu abalala. N'olwaleero twagala twongereyo okutegeera abantu kye bakolanga okumanyisa abaana ebikwata ku bika mwe basibuka. Kyansonyi nnyo wano mu Buganda omusajja okwasa omukazi ow'ekika kye oba ekya maama we. Eno y'emu ku nsonga lwaki wabeerawo ku kyalo ewasenga nga abaana tebanakweyanjula mu bakadde okukakasa nti tewali buswavu bwonna. Ekigendererwa mu kino kyakwongera kugatta Luganda ng'Abaganda bawasambika ebirala. Ffe mu Buganda waliwo batuuka n'agamba nti waliwo ekiziyiza kuba batuuli atambula mu ng'Omuganda nga bagamba sayidi yaki yono omulenzi ajja okwanjuga. Ne bagamba waliwo ekiziyiza kati gwe otoba Muganda gwe totegera bituliko era
oli bwagenda okulambula ebintu bye nga bagamba nti ate wali kiziiza kyebategeeza n'ekyokuziiza ndi ffe wano mu Buganda tewawasanga muntu wa muziro gwo gwayinza okusanga omwana tomumanyi nga w'e Kampala naye nga muddira omuziro gwe gumu nze newamba nga nkwagala nnyo ng'oli mulungi bakwibako n'amazzi naye bwe nkuzuula nti oli mu wa muziro gwange awo bikola ki bwe babina okukola ki okukoma. Kimanyiddwa bonna nti omwana atwala kika kya kitaawe okugyawo kabaka atwala ekya nnyina okuwa omukisa ebika byonna okuli obwakabaka. Omwana ng'azaaliddwa kitaawe bajjajjaawe be bamutuuma erinnya naddala ery'ekika okusinziira ku nnyumba oba olunyiriri mwava. Basinzira ku bintu bingi oluusi endabika y'omwana oluusi bana abazadde abamu ddala basenga baffe omwana be yakatunako akawere ng'alabirawo ddala n'abamu ku baŋŋanda zaako abajjajjaffe abaagenda bwe kafaanana kuba bwe bamanya kukola ki okusinga ffe. N'omanya nti kati luno olunyiriri lwa gundi mulimu ennyiriri nimanya lino erinnya lituumibwa nnyiriri gundi yeritwala lino lituumibwa gundi bwe yalitwala. Kitaawo aba alina gwate gw'oyita jjajjaawo oba kitaawe ate ne jjajjaawe n'abeera ne jjajjaawe. Kati tugenda twezimbamu olulyo katugeze kakati gwe bw'ozaalibwa mu nju mu lujja nti luno lujja owali kitaawo ne nnyoko. Kakati ate waliyo abakulu ne bakitaawo abalala abato abagenda mu nju gy'ozaalibwamu ate abo bwe beegatta awamu eri waggulu ne wabeerayo omutuba ate eri waggulu ne wabeerayo essiga ate waggulu ne wabeerayo omukulu w'ekika. Buli kika kirina omuziro n'akabbiro ebitalina kuliibwa abo ababyeddira. Buli kika kirina obuvunaanyizibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja okugeza ab'emmamba gabunga bebe empingu. Bwalinga buvunaanyizibwa abazadde bombi ssaako jjajja ne basenga okusomesa abaana ebikwata ku kika kyabwe era buli kika kirina ekiggwa gye bakuŋŋaanira. Omanye ani mukulu w'ekika, omanye ani mukulu wa ssiga lyo, ani mukulu wa mutuba gwo, ani akulira olunyiriri lwo, ani akulira enju yammwe. Era mu butuufu omuntu yaligenze mu kiggwa kuba ekiggwa kye kiyinza okusokoolayo buli kantu konna ako ne mukadde w'omukazi katamanyi oba katayinza kubuulira ate ko bw'otuuka mu kiggwa buli kantu konna kakikutegeeza. Mu bisaakaate naye baasomesezangayo abaana ebikwata ku bika byabwe naye okusinga omulimu guno gwakolebwanga ku mikolo ng'egy'okumanyagana ne mu nnyimbe. Ennyimbe wabeeranga ng'olumbe wabeerangawo olukiiko olwo nga lwetabamu buli muntu awo buli muntu yafeera abeeranga kyenkana mwana kabeerenze kitanga nzaala bwe batukanga mu lumbe olwo nga tayinyega wabeerawo omukulu akola ki amuli waggulu ekyo oyiga okulanya singa mubeera nga mutuuse mu kumanyagana kubanga era oba oteekwa okumanya nti nsibuka musiga gundi era nzaalibwa bwenti ne bwenti. Ensiisira ezo z'olaba abantu batuula wamu ne basiisira batuula ggulo limu ne batandika okumanya gundi ono mwana wa gundi ono sengaawo ono jjajjaawo ono ani. Kati gino emikolo egy'okuteekako omusika gigenda okutuuka nga mwenamu amaze dda okwetegeera ate ne baba bateekako omusika buli agenda okusumika wali olanya oba otambulamu ng'Omuganda nze munnange taatawo twamuyitanga bwe tuti nzakuwa kino ndi mwana wa gundi ndi muzzukulu wa gundi ndi muzzukulu wa gundi. Akati ebyo ne byonna birambika omuntu okumanya ensibuko ye n'ensibuko y'erinnya. Okutwaliza abamu ebika biyamba okukumira abantu awamu n'okugatta Oluganda era tewali kubuusabuusa kwonna nti obumu buyambye nnyo Abaganda okusigala nga bagoberera ennono yaabwe wakati mu kusomoozebwa kw'emirembe egize gikyuka. Kino kyeyolekera nnyo mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ezitegekebwa buli mwaka. Nazi kuno naye bw'atyo bw'atambudde eryemu n'eddakiika 2 tugenda kuwumulamu tukomewo ate tukuwa ebyemizannyo girobera naffe. Chichi. What's life? Is life ugly? Is it spiritual? Isn't it loved?
And above all, isn't life really drama? Find out what life is and what it can be every Thursday at 11 p.m. with repeats on Friday and Sunday. Katutandikirawo n'ebyemizannyo. Munnayuganda Edwin Ekiringa atandise bubi mu mpaka za badminton eri mu Olympics, mu mpaka za Olympics ezigenda maaso kati ya London. Bryce Lavadays Omufaransa awangudde Kiringi naye nga Kiringi yajja kuddamu okuzannya enkya. Timu ya Uganda yagenda mu mpaka za Olympics yatandise bubi nga muzannyo gwe basoose okwetabamu Edward Ekiling Omufaransa Brice Lavades teyamulabiza ku njuba mu muzannyo gwa badminton. Mu muzannyo guno Omufaransa yawangudde Ekiling mu muzannyo olusooka ku bugoba 21-12 ate era n'amudda mu luzannyo olwokubiri n'amuwangula ku bugoba 21-11. Ekiling kati yeetaaga kuwangula oluzannyo olwokubiri era olusembayo n'ewongo wiiki okuva mu ggwanga lya Hong Kong olunaku lw'enkya bw'aba n'asobola okwesogga oluzannyo oluddako. Wabula obuwanguzi buno bulina kuba bw'amaanyi ate ng'Omufaransa yamuwangudde Lavades alina okuwangulwa bwe kityo ne kyoleka nti ebibye ebikyali bizibu. Munnayuganda omulala Charles Sekajja nga buzito bwa kilogramu 62 attunka nkya mu weightlifting. Oti ebyo nabyo bwe bityo we bigenze. Tujja kuba tukubulira ebirala ebifaayo mu mpaka ezo eza Olympics. Mubadde balabi balungi yonna gye musinzidde, mwebale kulaba, mwebale kutwagala. Tutandise sabbiiti empya era mweno yennyini omwezi ogw'omusanvu tujja kuba tugumalako tutandike ogw'omunaana. Abayiseeko mu masinzizo mukulike eyo mwongereyo okunywerera mu Mukama. Ate jjukira nti ebirungi Katonda byagenda okukolera abamwagala. Teri liiso yadde okutu okwawulidde ku birungi ebyo oba eriiso eryabirabi. Kale mu mbeera eyo ne mbaga nti mwongereyo okunywerera ku Katonda. Nze Frank Walusembe okutuusa olunaku olw'enkya musire bulungi. This is NTV.
tuwaye webale nnyo okutwegattako nkwaniriza yonna gy'osinzira okulaba webale kutwegattako tolowooza nti wiiki gy'oyisemu ebadde mbi kubanga eno gy'ogendamu eyinza okuba embi n'okusinga ate eyo gy'oyiseemu olwaleero ku benchi ninawo omusajja mwali mumulabyeko omulundi gumu kumpi omwaka gumu oguyiseewo omusajja akola okunoonyereza mu by'olulimi mu by'obuwangwa n'ensonga endala nnyingi muwandiisi wa bitabo ate era musomesa Semwanga Kivumbi bantu balamu wayi webale kujja nange webale kumpita aba NTV ate nze nkowa okubayita nja kubayita neyanziza nnyo omukulu wa Lusimbi ate nange okunziza omulundi ogwokubiri naye okusomesa nabuwummula tokyasomesa nasigala ku mukalaamu ne kumpewo kalaamu kuwandiika bitabo naye buno sikyasobola kwekalakaasa temuli ssente naye buli musomesa tafuna ssente temuli ssente wali musomesa wa second nali musomesa wa second ngompe emitwalo 2 emitwalo 2 gisobola okuweerera omwana wange Makerere oba omwana mu secondary wali musomero lya kati Kampala kati Gayaza Junior omwana owa P1 asasula emitwalo 6 omusomesa ngompe emitwalo 2 embo ya poliisi erya ssente mmeka olunaku batuga waliwo erya emitwalo 3 nze ntambuleko transport mpangiseeko nina omukyala n'abaana ate endwala nange gye banzijanjabira essente entono ennyo giri emitwalo 8 lwaki ompa emitwalo 2 kambiddukemu ngende enjiyo omutwe nnina kwe kudda mu bitabo bino abantu twabasomeramu mu kitabo kyoluli ne bakyagala nnyo abantu balamukoyi era nebaza NTV okubeeranga yayongera okunyitimusa erinnya lyange ne baga omusajja oyo yanyumya ebyabasezi era abasezi bannange ne bannoonya ne bagamba nti webale kutuwandiikako ddala tuliira ddala abantu ndaba kino ekitabo ekirala ensalira n'ennyingiza ya Lubaale mu Kiggwa ensalira n'ennyingiza ya Lubaale bantu balamumanyi nti gwe omu ku basibye obusamize mu Uganda obusamize buwangwa bwaffe tuzaalibwa nabwo tebudibanga ebirala byonna bigenda kuzikira naye obusamize bukyeyongera mu maaso mbooza nti lwaki ewaffe emmandu ekulondera oli mu lubuto omwana n'azaalibwa maama wo kasaakulwalirako ensonga ozaalibwa oli musoke kyekyo erinnya ng'oli musoke maama wo akulwaliddeko ensonga ng'oli mu lubuto lwa maama wo kisoboka ekyo ye bangi nnyo abakyala abafuna periods zaabwe ng'ali lubuto omwana oyo bw'otomutuuma linnya lya musoke omwana kasikonda muluma ayinza n'omutta abamu n'embuto zivaamu musisi bw'ayita notakuwa linnya lya musisi omwana musoke si linnya lya kika linnya lya musambwa musisi linnya lya musambwa kiwanuka omukyala alina bw'afuna olubuto nga tasose genda mu nsonga ze mu butonde omukyala nakusooka genda mu nsonga naye bw'atagendamu omwana n'ayitibwa kiwanuka era bulijjo omwana agw'eddala otandika n'okusesema nga tebamutuumye n'okwerumika iye abalala tobalaba naye bwakubyemu amabala ku mikono ne bagamba nti abalongo bamwokya bibalinnya mu kitabo kino ensalira n'ennyingiza ya kyawoŋŋambira nti obusamize tuzigenda okuzaalibwa omwana ow'obuwala Lubaale amukwata nga wa nnaku 7 muto lwa nnyina omulenzi nnaku 9 ogenda okugwa ku nsi mu Buganda wokka oba wonna mu nsi
abazungu nga tebalina lubaale abasamize nnyo genda obalaba awo ndabe biti byemukisaako bifirimu eri bantu batera n'akawanga n'akateekera ddala ne bakola lubaale abatawaanyi abalumira ddala bo teriyo balalu bamweyana nti ofiisi y'abamweyana eddalu teriyinza kuva ku stress bino byempuliramu abasoma bye banyumya bw'olowooza naye tukola nnyo tukoowa bamweyana omugezi yaba abanja gw'olowooza bano abaana abayimbi abeesiba ebirasita bino ne batandika okuyimba ne banywa enjaga olowooza babinywa babyagala obamweyana ye ofiisi ye era teriyo omulalu abeera mu kyalo abaliko abatambulirako aba abanja emabega eno ewammwe ajja abatawanya genda omululalu ne bwagwe waffe emukono eddalu era ajja Kampala era ate era tayerabira ssente bamweyana ayagala nnyo ekibuga nnyo era ne ssente era ate gwe omusambo gusinga okugaba ssente era kyova olaba nti abayayeyayo mumuyita ennaku zino abafere beyambisa nnyo bamweyana jajja bamweyana mpaayo nga yadiiru ng'akuwa ssente ng'ogenda lwakuba tezirimu makulu era ozifuna obukadde 10 olweggulo nga tewali gwe bamweyana naawe omweyunira nze abamwagala bamweyunira naye nze simwagala saagala kunywa njagana mwenge kuba asinywa mwenge buli gwawa ssente abaako kyamunywesa eri atanywa mwenge kati mubba ezisinga obungi mu Kampala ekiro abagagga bateekamu ssente zaabwe nasifula 30 bamweyambulire balaba abazinyi abaki nga bali mu ebyo bamweyana yabatawanya ekitabo kino oyagala kugamba ki ensalira n'ennyingiza ya lubaale mu kiggwa kiki kyogamba mukulu wa Lusingi ekitabo ekyo nakituuma ensalira n'ennyingiza ya lubaale ekitabo ekyenasooka bakiyita entendeka ya lubaale mu kiggwa ky'Abaganda abantu ne batandika okumbuuza nti webale kutuwandiikira naye ebirala byonna tobimazeeyo nenzizaako ekyabalongo ensiba y'abalongo ab'ennono eyo tukolereyo encyclopedia ejja okutuwumbira lubaale yenna lubaale eyo ekitabo ekyo ekiwumbawumba basalira batya emisambwa egisalirwa era bwemala okugisalira gisalirwa ssaawa mmeka bulombolombo ki era bwemumala okumusamira ntisamidde wa Olusimbi kati wano wendi essaawa eno nsamira era bwe tuva wano ananyingiza atya ewaffe gyensula lubaale bamuyingizayo batya bino ebiggwa oba abantu ge bayita amasabo bye tulaba tozimba buzimbi mizimu negiveri negiyingira eyo shirayini eyo bayiyo kiyumbayumba kyo jjajjaawo yalina okukubuulira mwoyo wa jjajjaawo yalina okulinnya ku mutwe gwange nanga nambuulira ne twatandika omumubuuza nti mukama wange kati ffe waffe kireka mu Bulemeezi eno kireba ng'ekalungu jjajja ayinza okugamba nti bantu balamu obeera mu gwaffe mukono kati tukwetaaga oddeyowa kireka kalungu essabo lyange wekiggwa kyaffe wetukyagala era n'atubulira n'ekifo n'obudde ow'okukizimba era naani anaakikulira era ani anaabeera ku duty okutulaga naye naani anainspectinga nti lina kuyita wano jjajja abeera ku mutwe aninnyako n'abalaga n'asimba effumuliro weewa okuzimba shirayini eyo era ne oltaali fe kyetuyita entindi wawe erina okuyitira entindi alta woltaali fe yentindi jjajja yalina okulaga naye ng'alinnya si jjajja ono azaala taata bateka okubanga baali beemabega naye nga mubamanyiiko ffe bajjajjaffe bajja jjajja owange wa 7 emabega mu bajjajja abazaala taata jjajjange owaki anti abandi akyali lubaale bwanaafuuka era omusambu era ajja kumbula oliba gwe okyali mulamu awo nange newe naaba nfudde ffe mu muzikiriza yaffe ey'ekifirika oba ey'ensi ne bwe mba nfudde nga bibadde bikuluma mu luzungu kyemuyita tocha kulumirayo n'ozuukuka n'okwata omwana wo oba ow'ekika n'omwogererako towulirangako omuzimu gwe gogerera kumufunga kumulamu nga mugenzi akyali mu ddiiro nayogerera ku mwana we nti munziike bwe nti njagala ebyanga byomuite ebyabasudde tewabiwulira nti munzinge n'endongo yange ne bawakana ne bagizaawo ne gulinnya ku bantu ne bagimuzinga nayo ogwo omuzimu era guliba muyimbi era gwe gulikwata alikwata nejjita era alisaba jjita gulagule nga jjita eri awo
kati jjajja oyo yalina okudda n'atubulya biki bye yakola naye kye nalaba ewawa Lusimbi si kyenkola kye nalaba owa mizimu minyiivu si kyenkola jjajjange kye yalina kyaŋŋamba nzizeewo era nzojja ku ate omulala takyatakukkiriza omwana n'agamba nti jjajjange ngambye nti muteekeewo ente ne tugaggawola ng'ente y'amataago buli wakika akeera ku makya n'akama amataago n'aganaaba n'anaaba mu maaso n'ajja mu Kampala n'afuna ssente okama ente eyo n'amata n'oganaaba nga jjajjaawe yamugamba ke kali kakalombolombo kammwe batunyumiza abagagga mbu bakola ebintu bingi byebimu ku ate nze mbaagala nnyo era bugagga bwabwe babujja mu ntuuyo ezo ntuuyo ebyo ebikomera byolaba ebyo bijjudde amasaba amayitirivu era ezo emmotoka zoolaba obwo buddole obwewuuba ejjembe mbeeramu ejjembe gundi kanyonyi jjajjaawo alamula embwa yange ngiteeka wano jjajja ddungu gwolaba mugagga atuulamu nambo lwaki mukwano gwange pasita mubuulizi wanjiri Saamanyi yaŋŋamba agenda okusabira abavuzi ba takisi abo basooka kumuwa buddole obwo obubeera ne mu dashboard genda onoonye emmotoka erimu dashboard yonna erimu omutiigwe era bw'ogende wakisekka wali mbalaba ku TV nga mubitulaga omusota nga badduka omusota oli jjajjaawo amukuuma mumaze omusaba okusumulula emmotoka ye naye nga muloze nnyo eggwanga si kuloga kiki ekyo ku nsi teri atalogale teri atasera obwo buwangwa kati ze jjajjanga ŋŋambye timuzzukulu gatta omuti bwe guti ne bwe guti munange oteeke mu nnyumba ababbi balimu okujja okukubba awo mbandoze afa ababirabire nebbali babbye emmotoka yange nkubye amavi bagiziza ndoze jjajja ayagala mbeera obubi akwagaliza birungi anjagaliza birungi kale nange nina okumwagala nsobole okufuna kubanga toyinza kwagala Katonda nga tosose kwagala kitaawo na nnyoko bano be bantuusa kubayo malayika za Mukama gwe gwoyita gundi oli gwe gwotendereza nze ŋŋamba nti jjajja malayika mukasa era nfe nga bw'ogiwulira effe njogera kati mu lulimi Oluganda tutegeera buli musambwa gw'owulira oba buli mmandwa gy'owulira mu Luganda gyeri mu kitabo ekyo malayika erina offisi gyeyo department gyekola bwe mba nnoonya luzaalo ngenda wa Nabuzaana women affairs yooyo lindako empewo ezisalirwa ebimu ku biri mu kitabo kino ze zino zonnyonnyola wano ndabawo kinene nnyumba oyo wa bugagga nyumba yabo ngagga nnyo ekitambo kyaffe eky'obugagga n'okuzaala era kikolebwa kitya kati eno mandu ono lubaali ogwo musambwa musisi mutenza ggulu oyo musisi oyo lubaale wannema oyo naye lubaale akola ki ono wannema yasumulula bonna ababadde ababonaabona era wannema nga abadde akuluma olwota abalema olwota omugongo gukuluma abakyala bakaaba emigongo bw'anaaba akaaba omugongo abaana n'abafuna gwe omusajja nga omugongo gukuluma omwana onoomufuna ekijjulo ky'emmandu otegeeza kikyo anti buli mukolo emisambwa empewo ezisalirwa mweziri omwo ezisalibwa mu Luganda nti mpa musiba muwaaki mukasa aweebwaki kinene kyawanga aweebwaki kinene ettaka aweebwaki kinene ennyumba aweebwaki muwanga aweebwaki bamweyana bamuwaaki emisambwa mingi egisalirwa buli omu ne mukyala we n'abakyala bibaweebwa kubanga singa okola katugambe nti mukasa mukyala we nagaddi enkumba asinga okwagalibwa ennyo n'otamuwa ojja kubeera mugagga naye nga obufumbo tolina bw'owongeewo ono newooli ogendayo byombi 2 in 1 Katonda yatonda bibiri ekikyala n'ekiki n'ekisajja ekisajja n'ekikazi ekikazi n'ekisajja kati buli musambwa gulina omukyala waagwo bw'owa omusajja n'otawa mulina omukyala ekimu kiremala kati tuginoonyawa gijja ku mitwe gyaffe era gituluma nkubulire mukulu Franka ffe tubeereyo abantu lubaala abaluma abantu lubeeyogereza ezo zijjula ezo basamira ekiro kyonna basula batambula abantu bagenda ku nsozi banoonya Katonda basumulukuke era abaluma era mu makanisa awedde mu Katonda
tutuusaayo mukolo nange nsaba buli lwa sande nze omwasikera mu buulizi mutendeke nendizaata nabinnyuka kubanga nga siiza gatta bibiri naye ngenda nensaba kubanga Katonda ebire naye bajja agamba nti Katonda bw'anaaba akkiriza ojja kuvumuka kubanga bano bamalayika ba Katonda tebayinza kwegulumiza Katonda mwempitira nze bwe mba nsaba ssente ngamba jjajja ddungu hani nawe ddiru gye ngoba jjajja ngampa mumpita mu ddungu nga nteekawo ekigali nga ngenda nfuna lwaki bwe mba nfunye sizizza ne muwaako kimu kya 10 ewamwe temukiwa 10% nino ojizza newamwe muwe kimu era mujja mu kiggwa eri kibagamba nti jangu weebaze badde njagala oluzaalo nfunye oluzaalo nga munne jangu weebaze oddange wannabuzaana n'okolaki neweebaza n'ekijjulo n'ofumba kyekimu eky'ekkumi ekyo kimu eky'ekkumi kubanga kubeerako omukolo gwe bw'ozaala omwana n'omubatiza temugabula ekijjulo obanga bamutumye nti tulimo tugenda gundi tugenda mu mukolo gundi yakozesa simanyi birthday certificate baptism simanyi ebyo nga bitegeere babyogera lwaki mufumbawo emmere ne mulya kati naawe jjajja ali ku ddyo tekuolwo bw'amala okubagabula ate era mulina okulya n'aba blessing ebintu bino bwembyegaana nesibiteeka mu maanyi eriyo abagezaako okubyegaana kiki ekibaawo ogw'eddalu abo bonna boolaba abagudde eddalu mu makubo era abasinga obungi bagaa nti ebyekika ate nne mwana wange nno nkubulire sonye okuyita mwana wange n'ekigambo kya Luganda abantu tusirikire tugamba abo baasula ebyekika byewaba ebibabonyaabonya tubageyeeza eyo bbali juzi nali ngende Masaka bw'obona kasoma gye yattira abantu awo abangi awo waliwo ekijje ennyumba eri awo n'ekijje kinene abantu bananga abaawo baziika buli mwezi baziika lwaki tebakola bya kika kyabwe abantu bamanya nti ebyekika bikola ki bibanja ebiwala ne bibirungikirira ku lujja ne tubagamba lwaki ebyana byagundi tebifumbirwa ebirenzi lwaki tebiwasa agalenzi ne gasoma ne gamalako naye nga gasula ku boys quarter wabaawo ekizibu bajjajja bano nga bagaa nti mugende munoonye bajjajja mu bababuulire lwaki gwannyoko ne galungirira ku lujja wamwe nga teri yali akuwadde enkoko gwonyumirwa nabuzaana yali mu ofiisi muyinza okubeera nga mu famire nga muli baana balenzi nga muzaala bawala bokka kinene ennyumba nekirina ekyawanga babanja ebyo sayansi empulira abinnyonyi ani owaawa nze nno nkubulira mu herbalist naye nze abalwadde bange bamanyi n'okujja n'omugamba nti ŋŋendera mu kwebeneza bamale okukebera spams zo ne bamala okukebera ne bagenda okulaba nga nyirezera ziri wiiki n'omugamba nti nengatta eddagala lyange negamba nti nkuwadde omwezi gwe mugenda onywe n'afuna nkya n'azaala balongo ogaba abalongo n'azaala abaana naye tosobola kuditamininga nti olwokuba gundi azaala balenzi bokko abawala kisobola naye ate empewo ng'erinnye ku mutwe esobola naddala nabuzaana ne Naalongo misambwa gya Naalongo era kyobulaba nti buli ku luzzi ffe abaakulira mu Buganda kuliko oluzzi Naalongo lubeerako oluzzi ki ekyalo kyonna kwe munywa era enkuba nebwebeeganye okutonya banga Naalongo waakuno munyiivu mutwale ABC muteekewo kale obusamize tebugenda kuva mu nsi kubanga ne bw'oba ofa nze nina muzzukulu wange ali eyo jjajjaawe yafa nga ne Buganda tennabaawo nga bakyabayita abalasange naye kati alina budde awalamula ate akola ku bammotoka nno takola ku baavu bammotoka mukyala jjajjaawo we biseera ebyo myaka meka Buganda baba Buganda kati yakamalawo emyaka 1000 nze nkugambye owange yafa 1720 anamula yakuliko 1700 meka naye ngenda ngamba nti ekikiro kya kubeerawo bwe kitu ninkiraba mu maaso linda ko tusooke tuwumulemu katono tukomewo ogende mu maaso ndi naye mukulu Ssemwanga Kivumbi bantu balamu musajja muwandiisi wa bitabo munoonyereza ku byobuwangwa n'olulimi katukomewo katugende mu maaso Ssemwanga obusamize lwaki
bukyalemedde mu Uganda. Tulaba abasamize wano bulunaku, simanyi bano balazeewa kukwata mayembe, bano bali eno, bano basawulira eri. Abantu banoonya Katonda. Ate buli kintu Katonda yatonda ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Mulimu abakyamu, mulimu n'abalungi. Obusamize tebuyinza kuvaawo kubanga tubuzaalirwamu ate tubufiiramu ate tububeerawo emirembe n'emirembe kubanga amaanyi agakukuba ngali mu bbanga. Nze nali sigwa lwa Sande, nze nabeeranga ku kituuti Bishop Sekadde ababuulizi bye yasooka okufulumya Namirembe awo. Nze nasooka okwambala ekigawuni eno eya bbulu. Ng'oliko ekituuti wali waggulu. Nze nga ndi mubuulizi wa njiri omuyitirivu. Naye nabeeranga ku kituuti n'owulira ng'oyagala kufuuyisa ku kituuti. N'owulira kamunguluze ng'akuluma. Ogenda okutandika bannange kiki? Onoogunnume y'ekigu. N'ogamba Katonda bw'ati bw'ayagadde. N'ogenda bw'oti. Nasomesanga mu kiseera ekyo nali nsomesa ku Yale High School Enateta ne ku Seven Hills ne Naalya. Naye nga bw'otuuka mu kibiina abaana bakubuuza master bakubuuza ekiti ng'osumagira. Oluusi ogenda okulaba ng'ofuna nose bleeding okola ki? Okutandika okwenoonya nga bagamba nti tulwala. Nagenda ew'omusajja omukadde yagenda okukwata mu mweso gwe bw'ate agamba nti gwe lubaale yakuluma. Olwali yali akyajawane nga oli yali yogedde dda ku mutwe. Akazzukulu kano kanyoomi. Tuze tukalaga ebintu emyaka n'emyaka lwaki twagala kino na kino katereeza ebintu byaffe emirembe gijje. Nze ndi musajja kati n'emyaka namweki ekyo kyo nkyogera nkirumikimamu ng'omulokole bwawa testimony obujulizi. Nazaalibwa 69 Desemba 18 mu ddwaliro eri Namirembe wali Mukono. Mama wange ng'ava ewa Ssaalongo John yasomanga ebirango. Naye omwana wange omulungi n'ava Nakayenga wa myaka 8 maze kola ku bintu bino nga I was important. Yali nayita ndomerewe endiga nga bwembeera mbeera mulamu naye ntuuke mise ne Mrs. Teri kanyego namala kola ku nsonga ebintu ne binyuma. Amuddako weesatu simanyi nti oba n'abatuusa ne ku university. Amuddako omulenzi weetaano omulala weesatu ebbebi aliko wa myezi 9. Wali onyomye lubaale. Nali nabigana nga ani yesembereza ebyo naye nga nsula nkaaba ndi mulwadde ndi musujja gunnuma ntuuka mu ddwaliro ne bakebera buli kintu kyonna. Omusawo n'agamba nti stress yekuluma n'akuwa paracetamol koze ebyuma by'abazungu tebirabe. Naye aleero n'agamba nti genda okole kino gundi abanje kino n'okiteekawo n'obeera n'emirembe. Kati kubenna ani asinga okwagala Katonda? Katonda ayagala mufu ayagala mulamu. Luli saalina baana nga ali mufu naye bwe nakola ebintu ebyo ne namuka kati nina abaana ate Katonda agamba nti mugende muzaale mukole ki twale. Jjajja wange yali abanja. Waliwo kye bagamba nti abantu abamu bagenda okunoonya enzaalo kuwa kyakulabirako ne bamaliriza nga ate bazadde ekintu ekikyamu mu muntu ekintu ekirabika ng'omuntu naye nga kikyamu wakiwulirako. Obwo mu butonde buli mpya mu nsinze yaffe ey'ennono teriyo olujja lutaliimu ttimba, teriyo olujja lutaliimu ngo. Sokoleka ekyo kiki oŋŋamba ekyo? Olowooza ani yabizaala? Bazaale nze nina mukadde wange ali nawuno Mukono n'olwaleero mbaddeyo yazaala amazzi n'omwana kati wa myaka egi 2 era omwana ono abadde abanja ng'alina byatereeza bibadde zisonga zibadde zimpisizza. Tutereeze ensonga eyo muyambeko. Bakola bati emikolo gitambula bwe kiti ne bwe kiti. Bizaalibwa abakazi bazaala emisota, abakazi bazaala amazzi, bazaala engo. Naye nga mpewo zino kijja kati nyizo kyembadde nze mbuuza n'ozaala omwana nga wa bulijjo ng'omulabira ddala wa bulijjo naye nga munda mu muntu oyo ekimulimu si muntu. Kituufu ozaala omwana naye ng'aliko emisambo. Emisambo gye gikufuga si gwe ofuga emisambo. Jjajja nga yaŋŋamba nti ssaawa eno genda egindi okole ABC. Kati nzaala omuntu wano ng'olaba nti nzadde omwana nti saava waali naye kyalibeera nze nga sikimanyi okuggyako nga embuyaga eri ku mutwe guno yembuulidde nejjanga nti yenna omwana tomuzannyirako nno. Tenyinza okukuwa ekyokulabirako.
singa ozaala omwana n'omutuuma amannya nga kitaawo yafa, kitaawo nga yafa n'omubbula mu kitaawo, omuzimu gwa kitaawo teguyinza kumukkiriza kuyonka. Empewo eri evaayo emagombo mufooli najja ayingira mu mwana ono mukazi wange gwe njagala ennyo omumbejja aba muka mwana, omuzimu guli kugamba nti tujja kukkiriza muzzukulu ono kuyonka, ng'omwana agaana okuyonka ng'akaba nga mugamba linnya. Bw'onoonya omusajja omugezigezi oba omukazi omugezigezi ng'akugamba nti erinnya omwana mugjeeko erinnya lya jjajjaawe, oba muliriremezaako nti omwana mumwawule, mama omwana muwenga mata toddayo mumuyonsa, kifaanagana kiri kyogamba. Emizimu tegyetaba mu buko. Era ffe era nze neewuunya abana bagamba nti omusajja omulwadde jjajja ate ayagala ebintu ebyo ebya stupidi ebyo, tayinza. Jjajja aliwo okulamula na bulamuzi, kati waŋŋaanira omuzzukulu okuyonka nnyina. Ekitereeza bw'ogenda ew'omuntu eyayita omulaguzi n'akugamba nti ate jangu nkuze mu bya ssungulu bwabbe, oyo tabaako mbuyaga, abo bafere. Ekikolimo kikwata. Ekikolimo kikwata kitya? Eyo ndooza muzungu gyemuyita kaasi. Kaasi, jinx. Jinx oba ekisiraani oba ekikolimo kikwatira ddala. Singa kitanga agamba mwana gwe onkoze ekintu kino emirembe n'emirembe, oli wumpuguma mu nsi eno, era ekintu kijja kikulondoola. Era singa ogende w'omusajja omukulu muwanga n'omunyiiza ng'ebiwaffe ng'ewaffe fe ababirina, oba n'obba ssente ze, n'abuuza ani yabbye ssente zange, ani yazikutte mu mbuli, lwaki oba ne mukole ekyo, n'agamba nti okuva olwaliro ennyumba eno ngikolimidde, omwana n'omuzzukulu mulibeera baavu. Ne bwe mulikola mutya, mwe mwasenku ku kyalo, mwe musiraana, bwannyoko bwe bufumbibwa obuvubuka, obusajja obukuba butidda ku kyalo, obwavu ennyo, mwe mubeeraawo, mwe muyombera n'ennyama ku nnyimbe, kubanga ekikolimo kijja kibakola ki? Waliwo ekikolimo ekyo nga jjajja mwe yakolima, ate ne wabeerawo n'ekikolimo nga wagenda ku mmandwa onoonya obugagga n'ogenda ekkunguwa ne wakyena ennyumba, omukyala oba omusajja kwalinnye n'akuwa oluzaalo, n'agamba nti bw'ozaalanga omwana oddanga n'owa obweyamo n'otazza bweyamo. Ekikolimo obweyamo oba olina kukola ki? Oba olina okweyama, oba olina okuddayo eka ne weebaza nti nzadde omwana jjajja munnange, omwana tumuleese bwe muti jjajja mulabeko, jjajja n'amakula gaagano, okwebaza nga gwe bwoza ne mu kkanisa ate bamaze okubatiza eno ate asitule. Kankuwulire nno, tumala okusamira olwaleero enkya ku Sande ne tubatwala okubabatiza, tusooka kubabatiza eno waffe ne mubatwalira. Genda era ng'oba oyagala okukola road block, giteeke mu kkubo lyonna, olabe omwana w'omuntu nga taliiko musale, olabe oba najja esobola okujja e Kampala wa. Abaana bonna bajjudde ensiriba, bazirina. Teri ayina mulimu Kampala wa mu Uganda wano mu nsi muno atalina nsiriba. Nze nga sigiyina. Twogerera wano nakuba tuli ku mpewo. Sina nsiriba. Era wodda eka oyina kyokola. N'abala teri mukyala anoonya musajja nga tamaze kutwesalira magezi kudda waabwe. Teri musajja ayinza kufuna mukazi nga tasose kuddako waabwe. Tobanga owabya abantu. Nedda ssebo. Eyo y'ensinza yaffe. Ey'ennono. Abaana bamaze emirimu jabbula kitegeerekeka. Mu katale mumaze okusoma otambudde semanyi kitubuulire. Guva waka. Odda eka taata wo najjayo ekintu. Katonda tagaba mukisa. Katonda atukuza. Yagala taata wo ne maama wo ennaku zo ku nsi zibeere nnyingi. Kati oneekaye taata maama gyali. Ennaku zibe nnyingi ziyinza okuba ennyingi. Nga Katonda tazikuwereddemu mukisa. Bameka abawumbubi teri nze nina muganda wange pasito omu alokoka mu 82 n'akola ekkanisa eri sayidi zeeruzire esijja kujoogera. Mwavu
buzibu bakuba nyenye na bukebekebe bwe batebanyenya yayo kyabalongo beeka omusajja omukulu muwanga n'amugamba nti ali bana mwana ali kituka mwavu muzibu banna abavudde mu kanisa ye bebakoze ne mmotoka zinene ne bavuga ekikoli mu kyaveeka yakwata emigugu gya lubaale waffe Katonda amuyisa mu ttanuulu yayokya abaagala Katonda ate n'abaana era baazadde babonaabona buli mwavu bantu balamu yayokya lubaale abantu nga baava e Uganda era bw'obatunuulira genda soka weebuuza nzimbula babajja n'aba consultant emirembe gitubuze n'omubuuze wammwe mwayola byeyuki tewaffe teriyo fulata waffe naki yali atulaze ebintu bibebakako ekiro bagugumuka bebakwata embuzi bebakwata embizi bebanywa omwenge kugumalamu mu mabaala enjaga talina kitundu kyeteekawaawo kampuni ennene ng'emuwa sente at the end of the month sente ng'azinywedde azimazeewo atalina n'ekimu kyazikozeemu talina mukazi talina musajja talina mwana ku nsi nemugamba omuntu oyo yabaali ng'ekanyiivu nziramu kibuuzo nyongeza ku kikiwambuuzizza nti eriyo ekikolimu omusajja omukulu ono taata ayinza okugenda n'agamba ne bagenda ew'omuntu nti omwana ono tumuwonzeeyo walusimbi nkuwonzeeyo mu misambo kye mbeera omugagga n'abaana abaliddeyo teri mugagga atalina kizonto waka ate baba bakyagala bakiteekamu n'emmotoka bakiteekamu n'emmotoka kizonto ki nzibala omugagga omu gwe mmanyi alina bizonto ebi naye buli mwezi asasula obukadde agaaga buli kizonto akiteekako obukadde agaaga abakirabirira naye mugagga muzibu taata yabiwongayo ebyana bye abeera omugagga lwakuba yagaana okutereeza n'agenda mubana n'agamba nti ebintu bino tojja kubyesembereza biwonge mu byana naye omwana aluma tazaalika tomala gamuwongayo mwezi kyeŋŋambye nti abasamira munoonya obugagga mu bulungi ne mu bubi nze nga nze sikisobola kubanga eddiini ngimanyi Katonda mumanyi na bino kubanga nze gwe nzadde bukadde nyinza ate okuwaayo omwana wange wakiri attemu nze alimu okunzitira omwana bajjajja bwe balemerako naye ate era nze ntegeera ki kyaba ayagadde maama ayinza okukubanga ayinza okukubanga tolina kyokoze kyekimu nti abantu beebuzaabuza beeyisaako kyogaffe n'abakeera mu masinzizo nnyo era amakaaga amanene gajjudde amasabo anenze ekyebaliza Katonda ku ekyo bebabeera nago nkyagala nnyo kubanga akabaka gadde kerabira yakoola buto eno ensinza tegenda kuvaawo nze ng'ejjajjange andi ku mutwe yafa 1720 myaka ameka katukomewo otandikira awo tukyagenda amaaso ne tuwaye ndi ne Ssemwanga Kivumbi bantu balamu katugende mu maaso owaayi gwe tosobola kuwaayo mwana wuwo tisobola amateeka tegatukkiriza Lubaale aliko amateeka yejemeza alina amateeka ekitabo kirimu amateeka omuntu Lubaale alina amateeka eteeka gasukka mu 200 buli lwomenyako erimu mugakwata mutyago kati nkuwa ekyokulabirako nti omwana gwozadde mu musaayi omusangamu ekitiibwa kitegeeza ki ekyo omwana owuwo gwozadde omuwa ekitiibwa kye ng'omwana wo tomanye enkya yaliko ate afanda akusinga nga bajjajja bano abajja bafa bajja bawasa empewo zino zijja zironda abazzukulu mulenyini yammwe nga bwejja bwe kiti oyinza okuba nga ozadde omwana ono nga gwoliko jjajja ow'okusatu emabega naye ate akazuuko akaana koozadde ne kabeerako jjajja ow'omwenda emabega okalaba mu bitiibwa ke kakusinga amaanyi eryo teeka kkulu nnyo taatawo akuyingizza era akusibye amaliba mu nsinzi eyaffe ey'ennono omutyanga nnyo era ne bwabeera wano n'anyiiga n'ogamba nti gwe mwana wange lwakikoze bweti kale nnyiize enkya oyinza okwesanga ng'ogudde eddala kubanga bakulayiza wali nga babikugamba eyo othi weeri Lubaale tabana Katonda ye alina ekisa ng'asaasira Katonda ye alina ekisa
batusomesa nti bwe weenenya n'okola otya owuwa mukole ebibi mulabeka byatuuka Sodomu ne Gomora byali ki Katonda yabaleka olowooza laddu lwaki zikuba abantu lwaki ennaku zino laddu zikuba abantu si Katonda munyiivu entalo lwaki zonna weeziri Katonda munyiivu ayita mu kiro naaku kati yo eggulu yakuba emiti egyakiwanuka emikookoowe n'emivule mugisazeemu embaawo mumuzimba ezo ennyumba ze zikwata omuliro mulowooza nti masanyalaze n'amasomero tibana amasanyalaze tegabaddeko essomero lyayidde n'ab'emitima emibi mudde emiti gyaffe egy'ensonga mugisaze gwolowooza eddiini eyinza okuvaawo gwambuuziza nti ddala obusamize busobola okuvaawo tebusobola era abo laddu beekubye gwolowooza lwaki ebakuba lwabujeemu nze lwaki tenkuba abaana abatalina musango nze lwaki tenkuba bali mu kibiina nze lwaki tenkuba ndi mugonvu jjajjange eggulu namuwa nze sirina kye namuwa n'empeta yeyiino njirina ate nalabyo olina empeta eyiiriino eno yaki eno yaggulu ate eri eno ya mukasa ne musoke n'ekiwanuka obasibiddeawo mbatadde wano nze sirina ebisolo bye weebiri awaka nze sirina kye namuwa laddu nga tennankuba tomanya tulinde ekinajja eja kulinga kufa eyinza okungolokokerako tomanya buli katonda lubale tatta era Katonda tayagala atte naye buba bunyiivu lubaala okutta aba awemberedde ebbanga eriwera n'abagamba mukole kino fe Yesu afuga amajja akola kino ku bwenna ani yasooka era kyova olaba nti ate ffe mu nsinze eyaffe obutonde bw'ensi tubukuuma jjajja akugamba genda oteekewo ente abazzukulu ne munywa amata bw'osibira wano embwa n'ebeerawo omuti ne mugusimba ogwakiwanuka omuwafu ogwa nnyumba ne mugusimba kinene nnyumba embwa nayo kabonero ka kintu jjajja Ddungu atambulira mwani mbwa jjajja Mayanja atambulira simungo kati embwa ze tulina tugende tuzikole ati ze nkubuli eyakubulya specific mbwa yeji yalina ewammwe mulayini yammwe ebbala lyalina ne mugiteekawo amaka gaffe gabulamu enkoko jjajja wangamba nti mwavu nga mwavu musajja tayi mwavu talina na nkoko etakula waka enkoko ya nabuzaana abazzukulu ne balya amagi ne mugejja naye kati bwe businga n'obwavu lwakuba ndi ffe tetubyagala balunuulira amaka amaavu omusajja amaka gaffe wagaawano n'obulwa enkoko n'ogenda mu owino n'ogula enkoko ya mitwalo 3 kooko babaseerere ddala emitwalo 3 ng'ogula nkoko amaka mulina okubaamu enkoko mulina okubeeramu enkoko mulina okubeeramu ente mulina okubeeramu embuzi mulina okubeeramu endiga mulina okubeeramu embwa ne sekoko z'abannaffe ab'essoloti naffe tuzirina sekoko nkwale era bangi jeje munange bantu bana mutwalo ndoota amagi ndoota nkwata enkwale bana abantu abalunda obukofu ennaku zino kiki kyama kiri bulimu anti olw'okuba nto kyasobola genda kuyiga yaja agamba teeka waawo embulaba mu maka g'abantu n'ateeka mu keegi ne musobola okubeerawo y'amaka agalimu enkofu maavu era woogulira enkofu genda otandika okunoonyereza amaka agalimu ebintu ebyo matene si bangu ate ne bwe kuba kunoonyamu muwala wakuwasa ago ge malungi ennyo twetabe n'emizimu amalungi nnyo kimanyi nti lubaale w'omukazi yagaggawaza omusajja era lubaale w'ebukoja yatugaggawaza buli lwowasa omukazi abakazi babandi okusaba buli lwowasa amakanga ewaabwe tebamanyi bintu ebyo sebo ojja kufa bwavu bino byempulira abakazi bye beewaana waliwo leediyamu gye nali mpulira mbu bukyanga nvaayo taddangamu nakufuna ssente era nzi aneegayirira mu buwangwa bwaffe bw'owasa omukazi olunaku lw'omuyingiza musiba olubugo n'ekibbo n'akambe tibakama bange mwenna basaalongoze bemmanyi ne basirabangako ze mpasizza ono omumbejja omulungi era mwagala tuzaale abalongo tubeere abafunyi abagagga najja e Kampala n'embula omutwalo lwabe switi hati wange oyo senga afuna ku ssente ezo zezikulembera abakazi b'abandi bagenda okuddayo basamire si kibi nze obusamize obubi bwe bw'okutta omuntu obuyingiramu okutta abantu obusikiriziganye nabwo abo batemu
bw'aba abantu bavando bonoonye Katonda kye yateekawo ffe tukolagana na musaayi gwa muntu Katonda ayagala muntu. Abasamize mwekola obukolomoni waliwo be nabadde ndaba wiiki eyo eyise bazze kukwata mayembe bakoze obukolomoni awo babuuse bakubye essama. Anti gwe kigwange mumbwa yamanyi bwegwa. Kigwange mumbwa ng'amanyi bwegwa. Bw'otolibwa nga toli musirikale toyinza kumanya omusirikale sasa oluvuga bw'ati yategera gye livugidde. Gwe olw'okuba tomanyi bintu ebyo toliiko maanyi ago okiwakanya. Naye gwe birikwata n'olaba oli omuliro ennyimba zaffe ne tuzisuulamu era neebaza nnyo Gerard Kiweewa. Yayimbye oluyimba lwaffe olw'ebyobuwangwa naye n'aluga nti gundi okuze yakyusizalubawo abaamusiba ebyuma lwa bukambwe. Njagala Kiweewa ennyimba ze zaffe za lubaale gundi okuze lubawo abaamusiba ebyuma lwa bukambwe ze tuyimba ze ziyimbibwa era nga ejjembe liri kusitula nerikufuula lubawo omwita wakuzanya ng'agenda okukwata ekirogo agenda okukwata ejjiini lubawo yakwata emizimu emibi ate yaabowa nti ebibi n'abijjawo. Ebintu bye biwanvu. Ekitabo kati okitundira wa kino leero abasamize kabagule ekitabo ekyo be bansaba abasamize abantu nze saagala nnyo bantu kumpa ssente naye bwe bakigula era bwe bakigula kale ekyo nkyebaliza Katonda. Nze mpandikira abazzukulu n'abazzukulu abaliddawo n'abanoonyereza abalala baweddewo. Mwanje erina gye kiri newange Kafumbe Mukasa katale k'abaveterani ku bipikipiki nze wembeera okuva Manda okutuuka olw'omukaaga. Ebirala owandiikayo ki? Waliwo ebirala bye tuba tulinda? Omwaka guno nsuubidde okufulumya muvubuka atanyumya ne gw'olulambuza novo ekya Kabaka Mutebi owokubiri nakimaze nakijjeeko engalo kiri mu kompyuta. Nsuubira omwezi guno nga gugwako oba nga guli ogutandika nga gugwako ekya Ssekabaka Muteesa eyerabirwa kifuluma. Ninayo n'ekitabo kya laavu. Abantu tebamanyi laavu. Laavu yennyini tebamanyi. Abaana b'obuwala kozi Lubaale kyakola ku laavu. Akola ku laavu eyo oyo jjajja Nabuzaana ajongeramu ebirungo n'ennyumba kubanga ye ofiisi yaabwe. Abaana kivulaba nti ye kankubule kimanyi nti okwagala kubeerawo muluuli gumu gwokka mu lunaku mu nsi. Omufumba afuna laavu omulundi teriddamu. Genda okibuuza abakyala olunaku olwo esigadde agumiikiriza bugumiikiriza n'abeera ewuwo oba naawe n'oganda maama w'abaana lwakulaba n'akukkiriza lwe lwokka ne bwakutunula obutunuulizi nga ggoola bw'ati n'awulira kati naffe ekitabo ky'owandiika kirimu bagiyita ebbona ly'ekisenge. Kikulu nnyo nakyo njagala ngi kubanga abaana baffe balimanya. Abantu balina mukwano balowooza ssente kwe kwagala era bwe kyafuuka nedda ssebo nga tolina ssente okuuma munno nga tolina kwagala ne bwoba ne ssente zo. Nze n'oluyimba tunuli oluyimba ono Kisaaki gundi lwe yayimbye Love Tender naye abantu tebategeera makulu nze nno mbimanyi ebyo Kisaaki maama wange Sophie Nantongo abenkima be banzaala Love Super yalekawo oli n'afuna alina love ki super. Abantu tebamanyi tebalina love super. Katonda bawandiikire katulinde ekitabo babisome ate abaana baffe babitegeere kubanga obufumbo ly'eggwanga. Kino manyi abaana ab'obuwala okubulwa bwe bafumbire n'abalenzi okubeera agalenzi nga tegalina bakazi eggwanga liribeerawo litya bwe baba basazeewo. Kati tulina okubateekateeka kubanga ffe tukaddiye. Tukweyanziza nnyo. Nange neyanziza ku NTV n'olulala mumpitanga tetujjako Mukama takuumira mpeera abampeera omukisa naawe agukuwe akukulembere. Abadde Ssemwanga Kivumbi bantu balamu muwandiisi wa bitabo anoonyereza ku lulimi anoonyereza ku byobuwangwa n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Okutuusa omulundi omulala
Okay, so I'm back on your screens, and this is what you need to expect. You need to expect to get educated. You need to expect to have a laugh, and you need to expect to get shocked. What am I talking about? I'm talking about in this city. What can I tell you? You're watching Tricksters. Last week on Tricksters, a business deal turned sour. Why? Wanje? Banani for benazina obalazewa. Banani nicho? Abasajja babe benazina bo. Oh, ogamba baganda bo. Bafunire bagenda bakule. Si baganda ba. Nesibe banani ko naffe tetubamanyi. Oh my god.
Chichi. Banzibi bansazi sente zaabwe. Zibadde nnyingi na nnyo nyamba buyambi. Bannange bafulumye ne bagenda bayisaawo tukoyinza obasanga. Obambi. No sign of the men. And shopping at a market could never be more stressful. Okay, you can put here. Yeah. Let me open the boot. Hey, okay. Ndi wano. Waliwo akayimba k'emtyeno ojja kalaba. Bye. Kulinze. Bye. Bannange, ono mwana alazeewa. Oh my God, katute ebintu byange bakati kaliridda wa. Tonight on Tricksters, Albert tries his hand in an office. Hello. Anyone here? Oh, may I help you? Yes, please. Oh, come in. And Ssaawa, do you know this place? Where? Crescent Towers. Okwata boti noyambuka notukali ku City Square otegeera kati waliwo park City Square bolotukako mu maaso kaawo ddamu oyambuke kati ng'okyuka mu bwali. Right, okay, I'm sending you the email right now. Yep, right now, you're getting it now. Okay. Sometimes con men just happen to be at the right place at the right time. No, is it at the wrong place at the wrong time? No, it's at the right place at the wrong time. Anyway, did you ever think you can get conned in your office? Look at this. Edwin, Albert, Felix, and Ramla have set up a system. Before they embark on any con, they put their heads together to work out the details. Their latest is an emergency cleaning company, where they go out to clean offices hoping to make a good steal. On the show today, we have Sarah, a secretary at a clearing firm, and Jennifer, a rich business lady. Meeting them head on is Albert, a cleaner from the emergency cleaning services. Mbabulire eno deal ya emergency cleaning services yetusaze. Since we put adverts in the newspapers, we have not got any money. Oh, the next one make it. Office you go to That reminds me of yesterday. They were dirty. The secretary stood there like a watchdog. I wouldn't even run off with a rug. At least I got a laptop. Hey, you got a laptop. Which laptop? Can you get a later? Kire ekikwangala kyewaleese wano joyise laptop sebo. If they had got you running with that laptop, bali kubye gwe qualified bwere. This company is not working anymore. Let us put another advert in the newspapers for land. Rich chairman to achifuna. Tudemu tubere ba land dealers. By the way, excuse me. Emergency cleaning services, can I help you? Yes, please. I'm calling from Fast Goods Clearing Services. Oh, yes, madam. We need your someone. Of course, please, madam. Can I please have your location? Madam? We are found at Plot 10 Livingston Drive. Oh, okay, madam. We'll be there in a moment. The gentleman coming, we'll be discussing fees with you. All right, madam. Thank you. You're welcome, madam. Anyoyo. Yes.
Situkagenda. Nze nkoyo kuta offices zasifunamu. Situkagenda. Olaluka kyono eyabba laputopu enfu yabagenda. Gwe. Kale mwebale kale. Ogenda komaona ebyamagezi liri. Mufaayo. Ola bulungi. Enya boda tutambuze bigere. Good morning, sir. Good morning, madam. Exactly. Hey. It's so good of you to come in at such short notice. Although I might say you are so smart for a cleaner. Thank you. You know, we really needed some cleaning around the office. And you know, with the Kampala dust, you can't manage to go through a whole day. Well, that's what emergency cleaning service is here for. You need to clean on a short notice and you make it sparkling. Okay. Then I suggest you start off with the boss's office since he's not in yet. This one? Yeah. Okay. Thank you. Hello? Fast Goods Clearing Agencies, may I help you? Hey, sir, it's you. Okay. Oh, really? I'm so sorry. Okay. I'll let them know. Then maybe I'll reschedule your appointments to some other time. Okay, sir. A quick recovery, sir. Ah, that reminds me, I have a phone call to make. Hello, is this Jennifer? I'm calling you from Fast Goods Clearing Agency. Yes, I wanted to let you know that your container will be arriving today. Yes, madam. Hey, when you are through with that office, you can come and clean this outer office. I'm going down for my cup of tea. Okay. But then Gladys, our administrator, will be here any moment. She'll tell you what else needs to be done. Oh, it's okay, madam. Hey, and in case a client comes in, tell them to sit and wait for me. Okay. I'll be back in a few minutes. No, it's fine. Your office is just in good hands, madam.
See, I'm the chairman. I'm the boss now. Albert makes himself comfortable as Sarah is busy gossiping with the girls. Are you serious? Kalenzo wange namusabye akakade kamuko kawe kati. Nene na kankana. Kachayo mwagaza kinawe. Mwagala ngo omuntu. Mwagala omuntu kaja kugasa. Hello. Anyone here? Oh, may I help you? Yes, please. Oh, come in. Oh, you can have a seat. Morning. Good morning to you. So your name? Jennifer. Oh, Jennifer Mugoya. Yes, I'm here to care for my goods. Okay. Yeah, I think everything is now in order. Okay. So all I have to do is to sign here and make the necessary payments. All right. And then from here, I go to the accountant's office and I bring your receipt. Oh, thank you very much. You're welcome. This has been very efficient. You know, I'm trying to get a surprise for my husband's party tonight. It's our first anniversary. Oh. Yeah. Okay. Oh, yeah. Well, still 2 million. Oh, let me just go and bring your receipt. Then get someone to take you to your container, okay? All right. As the gossip gets juicier, back in the office, affairs have taken a dramatic turn. Hello? Eba nomba maze. Kakati simu karabira gitukozesa gijjemo gisuule. Ne deal wedde kati. Bye. Nzulira watankubuulire. Get a man. Funa owa rent. Ofune wengoye. Ofune n'owa saloon. Beba nakugasa ne kati oyo musajja kugasa. Jennifer is wondering what is keeping the boss. Hello, madam. Yes. You must be Miss Jennifer Mugoya. Yes, I am. But I've been sitting here for the past 20 minutes, waiting for your boss to come back, but he hasn't returned. Oh, my boss is not coming in today. It can't possibly have been him. Well, the guy who was seated there, I gave him my money. He told me he's going to get my receipt and I collect my goods. You mean the tall, big guy who was cleaning here? No, the one who was seated in that chair. Oh my God. That man was from some cleaning agency around town and he was just called in on short notice to come and help with some emergency cleaning around here. What? Madam, that's not my problem. I want my money back or I call the police. No, madam. No, madam, please. Let me call my boss at least so that we can tell him. I know we can get him before he... You're absolutely mad. You mean you can find him? I need my money back. Madam, let me assist you. What's the problem? I came here to collect my goods. I paid my money to the boss who was seated there. I even signed those papers. And now this girl is telling me that he was a cleaner. A cleaner? Sarah, what's going on? Madam Gladys, the cleaner you sent for the one who took her money. What was a cleaner doing with the client's money? I left him here for a few minutes to go and take my tea because I thought he would be back soon like you had said. So you couldn't wait for me. I leave you in charge for a few minutes
and you give a cleaner the client's money? How could you leave the office unattended to go and have your tea? And how could you leave a new person in this office all by himself? Madam Gladys, he looked very trustworthy and smart. Smart? Don't tell me about the smart cleaner. All I want is my money. Madam, please calm down. Coming down? I want my money back or my goods. Let me call the boss. He will know what to do about this. Right, as I said, there is no better description of being at the right place at the right time. That's the one. Now, Uganda's population is made up of roughly about 30 million people. Now, 70% of those live in rural areas, while the other 30% live right here in urban areas. Now, this is the thing. Million people live in rural areas. That's a whole lot of people who stand to get conned. You want to find out what I'm talking about? Have a look at this next skit. Richard has been walking for long and has no clue where he finally is. Kampala. Customer, you look tired, jump try. Sebo, do you know this place? Where? Crescent Towers. Estate Towers. Hey, Manio. I know it, Manio. Hey, Manio. You don't Manio. Are you in town? Yes. Hey. I live in Hoima. Hoima. I've just come to see my uncle. He works at the Blue Africa restaurant on Crescent Towers. Blue Africa? Yeah, it's on Crescent Towers. You promised to get me a job. Hey! Ng'otambudde nnyo. Wabuze dda! Wait. Obudde ndoza natera okutuuka. Kati sebo. Kola bwoti. 15 otwaleyo. 5 zokka. Sure. Ezo zonna sizikuwa. Sizirina. Kulagirire? Ndagirira. Munotuukayo? Ndagirira. Kale kiri bwekyo. Olaba ekkubo eryo. Okwata booti n'oyambuka n'otuuka ku City Square. Otegeera? Kati waliwo park ku City Square. Kati otuuka ku City Square banga ayambuka mu booti. Oyambuka mu booti n'oweta mu kakoona kati. Kati wobeta ng'oserengeta mu booti maaso, bw'otuukako mu maaso kaawo. Ddamu oyambuke kati ng'okyuka mu bwali. I've walked from the park. I'm tired and hungry. Just take me. Just take me. Soko mpezange. Sebo soko mpezange. Bakasitoma mbamanyi. 15 za nsolo zibbanze 15. Sebo bisebo. Omanyi envudde. Kasente kafenga bukamanyi sebo. Kwata sente zo. Kwata sente zo. Kasi 15. Zezo nyini se. Baile sebo. Wagambe ekibuga tukimanyi. Kankuyigiriza. Olabe. Eyo Serena conference. Eyo ba president bonna when presidents visit Uganda, that's where they meet in there. Negative. But behind it is the hotel. Gye basula. Kitegeera iyo. Kati eyo ekyo kizimbe ekyo kyeru ekyo, that's parliament. That is where the ministers and the MPs fight from there. Odongo those ones. Kati obudde obwo obulaba abeekalakasa bwe basula okwo. Kampala muzibu. Ate wali. How? You stand big bank, can't you read? Ukutula gwe tugende, tula.
Kampala. Si mwangu. Sigimanyi. Eyo Speak Hotel. Abazungu mwe basula. Speak. Ogiraba? Yeeyo. Kati eri mu maaso ekyo ekizimbe kyolaba ye Standard Chartered Bank. It's the biggest bank in Africa. Ye Grand Imperial Hotel. Naye y'abazungu. Y'abazungu Grand Imperial Hotel. Mwine ebizimbe. Bizimbe bingi. Wakati olengera kiri. Ate eri gy'olengera eri eyo Sheraton Hotel. Sheraton Minister gye basula. Eyo. Munene ebeerera eyo Hoima eyo Hoima walungi. Hoima tewansumbuwa kati ng'eno. Haina enguudo ebizitegeera Macintosh Road, Pirikini Town, simanyi bye biki. Nze bintawanya nnyo. Yes. Awo ye Serena bapresidenti bonna gye basula. Ne Queen Elizabeth omwo yasula omwo. Naye gwe gwe first wait. Kakati I thought still waliwo twabadde. Of course, all roads in Kampala are one way. Do you see any other cars going down that way? You have to go round. Okay. We are here. That one is Crested Towers. But the inside is where there is Blue Africa Restaurant. Now you can go and see your uncle. Such a short ride for 5,000 shillings? You need to put down and what you are. Negu. Kakati? Twayise wano wonna. N'oŋŋamba Queen asula awo. Obwedda twetoloola bwetoloozi. Musajja waŋŋambye tomanyi kibuga. Mbadde nkulambuza bulambuza. Kiki? Stanbic Bank. Naye gwe. Wano siwo twavudde wano. Mpa sente zange. Now, most people think that only ignorant people fall victim to that con. But I personally know lots of people who have been in the city for many years and have fallen victim to that con by border riders and by special hire drivers. The thing is, do you know the names of the buildings you pass by every day? For example, this building. Do you know the name of this building? Or you're always watching NTV. Do you know the name of the building where NTV is situated? Well, that's it from us here today. But before I go, I'd like to thank those who sent us cons. We will be featuring them soon. For now, this has been Tricksters. I'm Peter. Ciao.
Hello and welcome to this edition of the Art and Design Show. Coming up, we get up close and personal with the renowned playwright. We explore the ancient art of henna design. These and more stories coming up. In this part of the show, we meet renowned playwright Alex Mukulu, and he talks about the plays he has written and the reasons behind them. The roots of African theatre are ancient and complex and deeply embedded in our history. Our content and theatrical styles are a result of our traditional folklore and centuries of colonialism. In East Africa, we have Penina Muhando of Tanzania, Francis Mbuga of Kenya, and in Uganda, Alex Mukulu. Alex Mukulu is a born playwright who started to write at the age of 10 and has not looked back since. Since 1977, he has written a play every year. I was a scout cub. You know the cubs, those young boys who are not yet scouts but intended to become scouts. And there was a scouts festival in the National Theatre. I was then studying in Namiryango Junior Boys School. So the sisters, the nuns, asked me to write this play, and I wrote it. It was called Kabangala Sasud. Kabangala is my grandfather. There's legends about him that he did something which caused him to be nicknamed Kabangala Sasud. 30 Years of Bananas and Radio Mambo Bado are notably the most famous of his plays. And 30 Years of Bananas, I think most people talk about it because it really was about them. It was about us. It was about Ugandans and what they went through. So it had very close sentiments to the people. And I think that's why they enjoyed it and talked about it. It was dealing with people they knew. And for the first time, we are talking about presidents, which had never happened. Alex believes that plays should be able to expose what is happening in our society and not fiction. You must have something that makes you angry. If you have something that makes you angry, then you have a reason to write something down. But if you don't have anything which makes you angry, you'll never sit down to write anything. So the art of writing, I think, is about having something you are angry about. Countless numbers around the world have blindly put their faith in the order of the uniform, but instead have come to grief. Is this what you wanted for this country? Alex does insist that plays should be written to depict on what is happening around us, rather than fiction. Some people write about things they don't know about. For example, you write about millionaires. You know, when you are not, you act being a doctor. You know, you write about the hospital when you really don't know anything about a hospital. You write about a bank when you don't know about it. You write about marriage when you don't know anything about it. So the difference is that I don't write about anything. I don't write fiction. Things I've seen, I've known. Perhaps there's a little exaggeration, but normally they are things, history, characters I know, girlfriends I have been with, my friends. So I really bring those people I know.
Hussein bin Isa replaced him by some supporters from Kilasha. His idea was to put all the players on a train wagon and take them to a national tour to refresh their minds. Just as Alex once said, people are sharpened by people just as steel is sharpened by steel. And with more than 30 plays under his belt, he still believes that his best is yet to come. Every well-done thing inspires me. And there are people who do good things. In terms of music, you can mention lots of people. Hugh Masekela, I like Hugh Masekela, inspires me. I like Yosundu, Serif Keita, I like Miriam Makeba, I like Manu Dibango. In theatre, I'm inspired by Wole Soyinka. From childhood, I was always looking, up to Wole Soyinka, the Chinua Achebes, those African writers who started writing, I don't have any individual dancer who has inspired me much, apart from perhaps almost Michael Jackson, because he would do a perfect job. But I enjoy the African dances which are really well done in terms of their authenticity, like the Ntori from Rwanda, like the South African wood dance, like our Lunyege here, and sometimes Ding Ding and Bora. I like dances with energy. I like well done, precise, tight dances. Alex's dedication to his art is so good that people find it hard to discern whether he's serious or not. In this part of the show, we bring you the ancient art of henna painting, which goes back 9,000 years. Of late, there has been a renewed interest in this art form. It has now been accepted worldwide as an art in self-expression and individuality. Henna painting has its roots in spirituality and has been linked with marriage, birth, and death. This art of body decoration is a practice that is probably one of the older forms of art, especially in North Africa, the Middle East, and Asia. Henna dye comes from the leaves of the henna plant. Fresh henna leaves have a very earthy scent. When the paste is made with a proper mixture of henna powder, lemon, and eucalyptus oil, you get a distinctive henna fragrance. Many professional henna artists today draw their designs from all the diverse cultures they encounter and infuse them into their work. Today we meet Maria Mohammed, who is a professional henna artist. She has designed her fair share of women in her long career. Mariam's skill has obviously grown over the 10 years she has been practicing, and she plans to open a henna design school. To the untrained eye, the process may seem chicken feed, but don't be fooled. It takes a lot of skill to get the patterns and designs neatly placed onto the body. Mariam, because of her experience, makes the whole process seem so easy and fast. Her skilled strokes take you on a pleasant and hypnotic journey. Upon arrival at her home, we are given a brief background on henna design from Mariam's daughter, Kamar. They mix it with thinner.
They first pour a thinner in it, then again they pour water, then they mix it, and it's left for some time to produce its color. If it's shining, we can put it outside so that it can get a little bit heat, or you can put it next to the fire. After some time, and there are two colors, the red one and the black one. The red one is mixed the way I've told you, and the black one, it's mixed as in with only water. And that one doesn't need any time to produce its color. It's already ready, as in if it's mixed, it's ready to use. Many of us, if not at all, designs painted onto their hands or legs, and maybe assume that this kind of art is restricted to Muslims or people with Arabic heritage. But the reality is that henna designs are available to any woman who wishes to look beautiful and different, especially towards their wedding days and parties. For her right now, it's the bridal. They've finished the chest and also the hands here. So it's on the hands now. After doing that, when she finishes doing this hand and the others plus the leg, she will begin filling. I'll help her filling in the red color. It is important to note that these designs are not permanent, as the skin exfoliates over time, causing the henna design to fade. If you want them to stay longer, we've got a few tips for you. You don't have to do a lot of work for it to go off. If you want it, you can keep it. You don't have to be in water all the time so that the color stays there. And after it dries and they finish for her right now, she'll put some Vaseline or Vicks for her to bring out the color. Henna is an all-natural, healthy way to explore body art. Some people believe henna brings good luck and prosperity to the wearer. So go on and get yourself a henna design. Not only will it enhance your beauty, who knows, maybe Lady Luck will shine on you. From the art of henna painting, we now indulge in the fine art of tasting wine. Do you simply drink wine, or do you just taste wine? Anyone can drink wine, but it takes practice to be able to recognize and distinguish a wine's characteristics. If you are new to the wine arena, you may be confused by the jargon on the wine labels, not confident when ordering wine at a restaurant, or making a selection for a special occasion, and unsure of what the difference is between a rose and a blush wine. I have a selection of wines with Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru and Chablis Grand Cru. On this week's show, we get an exclusive opportunity to chat to a wine cellar master, who may be referred to in layman's language as a wine taster. The anxiety of picking up the perfect wine to accompany food can often be paralyzing. Understanding the characteristics of wine relate to its body and taste will make choosing the right wine easy. So the first step in the Chablis region is the Petit Chablis. And the Petit Chablis is a wine planted on a plate, a very easy wine to taste as a pre-dinner drink. And usually we serve it very chilled and drink it very young as an appetizer. It's a very enjoyable wine. Surprisingly, white wine can be made from either the white or black grapes, as all grape juice is initially colorless. Red, on the other hand, is made from black grapes that are fermented with the wine and peats. Wine producers worldwide are constantly developing new ranges of reds that are smoother, more rounded, and juicier. These styles range from light and refreshing to sweet and fortified. The wine is really subjective. You just have to enjoy the wine, and sometimes you will like a certain style and people would like another style. It's really personal.
Wine supplements a meal, bringing out the flavor of the food and characteristics of the wine simultaneously. Why is it that you should always drink whichever wine you prefer? Well, we have some tips as to why and also how to enhance your dining experience. First, you choose the grape. So you're gonna have, for the white, you're gonna have Sauvignon or Chardonnay. It's a first step. And then you look at the appellation. So you're gonna have Petit Chablis or Chablis, and it depends which level you would like to get. And then the vintage. The style you had, the weather you had on that specific vintage. And the second one I have is a Chablis Fleur d'Acacia 2005. It's a wine which is a step higher to the Petit Chablis, planted on the hills all around the Chablis village. And it's very round and rich with a classic style of Chablis with a strong base of minerality. And we can serve it with seafood, with white meat or poultry. It's longer in mouth and very good balance with acidity. And then the other one I have is a Fourchaume 2004. It's a wine which is served usually with oysters and fine textured fishes. It's a very high level of quality, and it's a wine that we are used to keep a little bit to get more complexity. And then the last one I have is Chablis Grand Cru 04. It's the best quality you can find in Chablis, and it's called L'Éclos. It's the most well-known Chablis Grand Cru of the 7 you have in the vineyard, and it's perfect with lobster, with crawfish, or also liver, goose liver, and it's very pure and it's unique for the quality of Chablis. Well, there are some rules about matching wines with food. It is important to satisfy your own taste first. A general rule is that reds are great to drink with heavier meals, and whites are suited better for items lighter on your palate. And then if you go up into the range and taste a Chablis or even a Fourchaume, you will wait after 7 to 10 years to get the full complexity of the wine. And for the Grand Cru, you can wait until 10 to 15 years. So then you will expect a characteristic from the vintage. But first you have to know exactly what kind of appellation you're drinking. And there you have it. Next time you are shopping for wine, do note the best way to gain a sense of appreciation is by trying different wines. That brings us to the end of the Art and Design Show. Join us next time for more stories. For now, remember that in the end, it is not the years of your life that count, it is the life in your years. For comments, please email us on artanddesign@ntvuganda.co.ug, and do enjoy the rest of your viewing. On this edition of Profiles. I don't want people to say that I'm the one who encouraged them to go to theatre. Let them choose for themselves. Why did the theatre die? How many theatres do we have here today? George Santayana, an American poet, said, "The theatre, for all its artifices, depicts life in a sense more truly than history, because the medium has a kindred movement to that of real life, though an artificial setting and form." We all remember the school plays as children we relished to be a part of, never mind the forgotten lines. The beauty of the theatre is in its ability to capture our imagination and take us on different journeys. No, there's
Nothing there, honestly. Anyway, what's it? I'm a better friend than old Tintin here. Uganda, a good place to make a fresh start. Let's start by getting some workers. Meet Alex Mukulu, a renowned Ugandan playwright, actor, and possibly a closet politician. But that will come later in the show. I'm a Ugandan. I am a theatre director. I'm a Uganda. Alex is a man who doesn't mince words. He is quite blunt and has that tell you like it is way of talking. This attitude did impact his decision to leave Makerere University, where he was studying music, dance, and drama. I ran out of the university. You see, I asked my lecturers where I was going to work after my education. And they said that I was going to be a cultural officer. And I said, what does a cultural officer do? And they told me that a cultural officer is the one who is responsible in every district for things like amayembe, emikeka, baskets, ebisero, emikeka, mats. So it's like you look after those kind of things. You organize women to do kuruka emikeka, to do chichi bisero embugo ebintu amayembe rubale. And I said, no way, that's not where I'm supposed to go. I left. What really made me snap and get out of there, I wanted them to examine me with my works, which they refused. And then they wanted me to do books of Wole Soyinka and Uganda and so on. And I said, but these people just write it like I do. And this is what I've done. I've written already. So why don't you give me points on this kind of work, my own work which I've done? That they said it's not the way the university works. So I said, I don't look back and say I was sorry to have gone out. Yeah, actually it gives me more strength to work even harder, because I have to compete with those people who have those papers. I have to compete with them, and for them they are relaxed because they have their papers, so they don't really work hard, and that way I get ahead of them. Do you remember the saying, there are more than 9 ways to skin a cat? When it came down to being a great playwright and actor, this applied to Alex. He knew that he could do it, but Makerere University wasn't working out for him. But I'm not saying people should not go to school, right? We all are different. The energies are different. The potentials are different. If it is school to have you succeed, then do it. So no one ever tried to even oppose me or ask me that what are you going to do with your life. Everybody would just say, that one, that is it, that's where. So I was lucky. It showed, it always showed that this was where I belonged. After the break, we talked to Alex about his most popular play to date, 30 Years of Bananas. But before that, soon-to-be university students and graduates, listen up. Alex has a few words of advice for you. So these students in Makerere University, most of them don't know actually what they want. And they go there, of course, to get the papers, to get the job, but not to get work.
A very good evening to you and a warm welcome to Sunday's NTV Weekend Edition. It is the 29th day of July 2012. Tonight, the latest terrorism warning from police as fresh intelligence suggests a terrorist attack on Uganda could be imminent. All the details ahead, and following yesterday's confirmation of the deadly Ebola virus, health workers assess the impact in the affected districts. Now, all those stories and so much more coming up, but let's take a look at the headlines. Police in Uganda on high alert as they receive intelligence reports of a possible terrorist threat to the country. On this week's political feature, I'm researcher to bring you the analysis on why most of the experts think Rwanda could be having a role that is playing on the DR Congo conflict. Day one of the 2012 London Olympic Games had Uganda's Edwin Ekiring losing his opening game in badminton to a French opponent. Join me, Alfredo Dong, for the details of that story. Once again, thank you for joining us. I am Josephine Karunji. Police in Uganda have received intelligence reports that Uganda could be attacked by a suspected terrorist. Police PRO Simon Kutesa says the country is on high alert after they received information from Interpol and US intelligence that Mohammed Liban Haji, a Somali national, is planning to attack the country. Police have issued a warning to the public to be vigilant as both local and international intelligence networks track the suspected terrorist. The information is emerging months after suspected terrorists are said to have infiltrated the country. This is the picture of Mohammed Liban Haji, a Somali national suspected to be planning attacks on Uganda. According to police working with US intelligence and Interpol, Mohammed is not yet in the country, but both local and international efforts are working towards tracking the terror suspect. The Uganda Police Force, in collaboration with the International Anti-Terrorism Security Network, has learned of the intentions of the suspect by names of Mohammed Libani Haji to launch a terrorist attack on the country. This is not the first time police is issuing pictures of terror suspects. In April this year, Uganda's counter-terrorism unit issued out pictures of a terror suspect alleged to have infiltrated the country using an interstate bus en route to Uganda. We are looking for a number of terrorists, as international security community, and this one was focused to come to Uganda. Our operations against terrorism are continuous. It's our duty as the Uganda Police Force to inform the public of any new findings so as to empower them with information that can promote our public safety. Police is now calling on the public to be vigilant and also look out for anything or anyone suspicious. We would like to appeal to the communities to give timely information whenever they see any suspicious object on the following toll-free numbers: 0800 19 91 39. Finally, we have 0800 1222 91. Officials from the Ministry of Health are working tirelessly in Kagadi and Chibale districts to assess the spread of the outbreak of the deadly Ebola virus, which was confirmed yesterday. The delegation is headed by the Acting Director General of Health Services with representatives from WHO and the Center for Disease Control. Ugandan health officials say 14 people have died in western Uganda this month. A 3-month-old baby was yesterday confirmed as the latest victim of the virus. The baby belonged to one of the clinicians at the hospital who passed away last week. Ebola, which manifests itself as a hemorrhagic fever, is highly infectious and kills quickly, and there is currently no cure or vaccine. Rukia Nakamate, the Public Relations Officer of the Ministry of Health, has just updated us on the latest situation in Kagadi on phone.
We have also set up a temporary isolation center here at Gagadi Hospital. The center currently has only one patient who's still admitted. This patient is one of the close contacts we are monitoring. She's a female. She happened to have got into contact with one of the dead people. The isolation facility we have been set up has been beefed up by a medical team from Mulago National Referral Hospital, and we expect that in case we get any suspects, this team is able to handle. Okay. We also have experts from the Center for Disease Control that are still conducting investigations. Today we have got 6 specimens from people who got into contact with the dead. These specimens are being investigated. They have been sent to the Central Public Health Laboratory for further investigation. The people who got into contact with the dead that we have managed to identify have not yet shown signs of the disease. However, we are still continuing to monitor them. For us to say that the disease has been contained takes us some days, and roughly we are looking at about 42 days. But what we want to assure the public that it's under control. People should stay calm. However, we continue to conduct mobilization and sensitization programs here locally in Kagadi to raise awareness about the disease and what control measures people should take to control the spread of the disease. Ruth Nakamate on phone from Kagadi giving us an update on the situation there. Now, on a sad note, 4 family members have perished in a motor road accident in Luera near Lukaya town along the Kampala-Masaka road after 2 cars collided at around 8 p.m. last night. Meanwhile, Mrs. Priska Mashenjero, wife to State Minister for ICT, Honorable Nyombi Tembo, has passed away after a road accident at Bwebaja along NTV Road. Kirk Gadoda reports. This Land Cruiser with Tanzanian registration plates was headed to Masaka from Kampala before a minibus rammed into it. The minibus, registered under number UAN 455E, is said to have been coming from Isinjiro and overtook a trailer at a high speed, only to meet the Land Cruiser. All the 4 passengers on board the minibus died on the spot, and their bodies were taken to Masaka Referral Hospital. Five people who survived with serious injuries were also taken to Masaka Referral Hospital. Police blames the accident on overspeeding. And government has learned of the sad death of Mrs. Tembo Priska, wife of State Minister for ICT, Honorable Nyombi Tembo, who last night died in a road accident at Bwebaja along Entebbe Road. Now, effective from the 1st of August 2012, foreigners staying in South Sudan who have not registered their details are likely to be deported or charged in the courts of law, according to a warning from the Ministry of Interior. Registration of foreigners is a policy of the government of South Sudan. Ugandans will be most affected once government cracks down on illegal immigrants. More than 100,000 Ugandans live and work in South Sudan, with barely 3/4 of them having proper documents. This is common in the booming informal sector, which Ugandans have overwhelmed. Frank Walusimbi brings us this special report. Konyo market on the outskirts of Juba city is a source of livelihood for more than 8,000 Ugandans. There are a number of places similar to Konyo dotted in the 10 divisions of Juba, like Tongping, Jebele and others, where Ugandans have overtaken locals in the informal sector. A day in these business centers starts like any other in Owino or Nakasero market in Kampala. Every Ugandan gets their operating stall very early in the morning to wait for customers, usually fellow Ugandans and South Sudanese. Wanomalo kutunda nononya dola nga dola tezirabika. Era ne mabega awo dola babadde bazikwata nga bobeera nazo bazikwata.
makubo bagalongoseza road block ezisinga zivuddeko omusolo kati ennimule gukendeddemu tegukyalinga bwe gwali. Business is generally good except for the South Sudanese pound that has a litany of fluctuation and security personnel whom foreigners accuse of harassment. In November 2011, the government in South Sudan proposed registration of foreigners so that it can organize for them and compute relevant immigration data. Many ignored the registration exercise, which was effected in June. There are more than 10,000 Ugandans working here in Konyokonyo market in Juba. They are greengrocers, food vendors, truck drivers and many others. But the question is, how long can they continue working before the South Sudan government can descend on those who have not yet registered? Authorities in South Sudan are concerned that the elements involved in cross-border crime who are avoiding registration. Somebody who doesn't have anything to do and doesn't have house to sleep, doesn't have a place, doesn't go to school, is not going to hospital, is not making business, doesn't go to the shop, is not a constructor, is not what, and you want to remain, what is he doing? Registration centers closed and foreigners have to find means of reaching the immigration office to register before the 1st of August. We still need to engage the immigration department because it's obvious on the ground many Ugandans have not registered. Non-registered or illegal immigrants are likely to lose billions of money should an order to prosecute or deport them be effected. Frank Walisimbi, NTV. Thank you, Frank. And that story brings us to our NTV weekend poll for tonight. And we are asking, do you support the plan to deport Ugandan traders from South Sudan if they fail to comply with the registration process? I repeat, do you support the plan to deport Ugandan traders from South Sudan if they fail to comply with the registration process? To have your say, text 8778 followed by your name and where you are texting from. We shall be reading some of your comments during tonight's newscast. Now moving on, and over the past 2 years, the Karamoja region has been receiving some rains, enough for the crops such as sunflowers and grains to produce a bumper harvest. But this year, according to the Moroto District RDC, the phenomenon has changed with the rains rendering the roads impassable. The most affected are the two main roads leading into Karamoja, the southern route from Moroto to Nakapiripirit to Soronko and the road connecting to Soroti. Florence Nayimba brings us that special report. It is not the best place to visit when the dry season is on. Anything that looks like a crop dries up, no grain can easily be seen, and all the rivers which are seasonal in nature also dry up. You have to dig through sand to find any water. But if the dry season is bad, then the wet season or rainy season is even worse. In fact, it is horrific. But it does have some advantages. It makes one see the lush greenery of the Karamoja region with blossoming cash crops, indicating a good bumper harvest at the end of the harvest season. However, the ferocity of the rain which runs throughout the day leaves the waters running continuously. Those who can tap it like at this hotel in Moroto town do, but where the rains are not tapped, they almost split open the roads. The southern route from Moroto to Nakapiripirit to Soronko has almost been cut off. It becomes too soggy during this period that the vehicles get a lot of difficulties passing through. Another main road connecting Moroto to Soroti has also left traders stuck for days at a section called Nakchomit and Lorenchora to Iliri. There are certain upsurge of rainwater coming probably from the slopes of Mount Napak. The rainwater sometimes, which runs across the road, comes to the waistline, and this has not been the case even during the El Nino time of 2007. Even driving through some parts of the town has now become a menace, and the Minister of Works and NEMA and Water are being called upon to intervene. They should really find out where is the source of this water, which has come out of a sudden this year only, especially also this month of July. That is causing a nightmare to travelers. Not only the travelers, but the trade. Prices in the region have gone up. Most traders are stuck for days with their goods, and breakdown services for the fallen cars are days away. Florence Nalimba, NTV.
Well, it's time to take a short break, but just before we do, let's take a quick look at what's coming up next. In Health Focus this week, we meet the unsung heroes providing invaluable health services in some of Uganda's most rural areas. And at the London 2012 Olympics, Uganda's Edwin Ekiring loses his opening game in the men's singles badminton competition at Wembley Arena. NTV Weekend Edition continues after this short break. Stay with us. This is NTV. Fieldwork has been defined by different scholars. Some think it is an art. These are the blood types that are in human beings. We have A. When a chemical reaction takes place, it involves two things. We are given a straight line that has been denoted by 2x minus y is equal to 6. This is NTV. Chichi, What's life? is life ugly? Is it spiritual? Isn't it loved? And above all, isn't life really drama? Find out what life is and what it can be every Thursday at 11 p.m. with repeats on Friday and Sunday at 12:30. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Welcome back to NTV Weekend Edition. Now, a reminder that in this evening's NTV Weekend poll, we are asking, do you support the plan to deport Ugandan traders from South Sudan if they fail to comply with the registration process? To have your say, text 8778 followed by your name and where you are texting from. Let's take a look at some of your responses, and we start with Chris Melharis Wasa in Deba. And he says if they are genuine investors, they should register. If they can't comply, let them be sent home. No country should comply with investors who are not genuine. Another response comes in from Dickens Chobe, who says, yes, of course. How does authority there take care of them or even account for failure if they are not tied to an identity? I think it is the beginning of a lucrative trade zone. And Ashley Haas says, a young South Sudan has done what Uganda has failed to do in donkey years. Well, thank you so much for all of your responses. We'll take a look at some more towards the end of this newscast. Now, one policeman was killed after unknown people attacked Muhokia police post on Friday in Kasese. Police in self-defense killed 3 of the attackers at the police post, which is 200 meters from the self-styled King of Busongora. Police are now investigating the matter, which is alleged to have been a proposed attack aimed at the king. These spears are some of the weapons that the attackers who descended on Muhokia police post were carrying. The attackers, 3 of whom were killed and the others arrested, stormed the station with the aim of stealing guns from the police post. They were armed with spears, pangas, and each of them was armed with more than 2 knives. In the defense of the state,
The police acted professionally. And arrested 3 of the attackers. They are believed to be part of a bigger group of armed thugs that operate in Kasese and Bundibujo that police have been searching for. But now, there is a planned reinforcement in the region in order to have them all arrested. And I'm promising the public that we shall get them. By all means, we have to get them. Yesterday I was talking to I was briefing the people of Mohocha that those guns we must recover them. So far we have already recovered 1 gun, and we have to follow them because that's why we are this early. And police, however, did not comment on the links of the attacks on the King of Busongora and has warned all residents to be more vigilant and inform the police about any suspected thugs operating in the area. Village health workers are the people closer to the population in the remotest of places in the country. The policy of the village health teams in Uganda was born when the Ministry of Health had a concept of voluntarism, that people in villages could be trained, get some basic knowledge to help the rest of the population. To enhance their work, the ministry decided to facilitate them, but without cash. Now other NGOs are attracting their services, but for a fee. In tonight's Health Focus, our reporter finds out if the ministry's non-cash facilitation is enough for these overworked health workers who reach the majority of men and women who never go to hospital. Every once in a month, they travel from their villages, some on foot and a good number on bicycles. Among them is 22-year-old Simon Owuma from Aloro North and Susan Angom, a senior 3 school dropout from Aloro South in Kitgum district. Like students, they sit in class and review the information they have got from the field, and a health worker takes them through what they need to do. They are not qualified medical workers. They are simply members living within the community, some of whom have not even attained any education at all. But these people have become quite a force to reckon with in the health service provision in the country. They are the village health team workers. And the Ministry of Health is not blind to this fact. We give them some medicine boxes to carry the medicine, the first aid medicines. We give them literature to read, basic information about healthcare, and some t-shirts for identification. We give them bicycles through many programs. It's likely that each village health team will be having about 3-4 bicycles. A village team has about 7 members. Simon has a bicycle from the Ministry of Health, but the bicycles are not for all, so transport is still a problem. Susan rides a borrowed bike. You fought door to door. By coming back home, we are tired. We cannot finish the work one day. In a week, she visits between 5 to 7 households of the 31 she has to see each month. When the rain, that is the most problem. And the bike cannot ride. We just travel on barefooted. Even our shoe cannot work well there. Health workers at the centers like Olyankul Kwa Child Center 2 most often do not see people like expectant mothers who do not come for antenatal care. Most of the mothers, they go out for their garden works. So when they go for their garden works, they tend to forget to come to the health facility or to bring their children for immunization. This is where village health teams are most needed. But even for the likes of Simon, this is one of the biggest challenge. The mother from there, they send us the children without them, and they are very serious working in the garden. This makes them get less detailed information because the little ones sent to them cannot divulge all the details. Now the Ministry of Health says that the issue of voluntarism has got to be evaluated, as it is not a permanent issue in human interventions. Some people will come up and demand to be paid. And indeed, some NGOs like World Vision are now liaising with the districts to use these volunteers in their projects by paying them 10,000 shillings each once a month when they meet. The one big challenge is that the VHTs who do the nitty-gritties of the work, currently government is recruiting them as volunteer. He has his garden or she has her garden, she has other things to do.
but the work is too much. If she has to follow up 30 households, and at the end of the month, he or she is not being paid. But the ministry fears that the kind gesture by the NGOs, despite them working with the districts, may spark off a strike among volunteers who received nothing. We are not allowed as NGOs to pay them because it's not sustainable. So for harmonization, it's important that the NGOs and partners who are doing it should come to us so that we work about it together. The ministry is soon to complete VHT formation in the country, with the next step being quantification to see how much can be extended to them, despite not having prepared funds for them. But I want to remain open to say that when it comes to release funds where it creates impact, then we should release money to them. And as far as we are concerned, they are doing some intervention that are helping us to perform. We need them to just to look for any reward. There are about 57,000 villages in the country, and the Ministry of Health ensures that each village gets 7 village health workers volunteering to carry elementary health messages. In 90% of the districts, these teams are there to see to it that all remote areas are reached. They are, however, serving big populations. In Kitgum district, there are about 650 of them, serving a population of over 250,000 people. For some people, volunteerism has a limit, especially in a country where most people are poor, with families to take care of. Florence Nalimba, NTV Kitgum district. Rwanda's High Commissioner to Uganda denies the allegations that the Rwandan government is aiding M23 rebels and maintains that Rwanda's development will not be hinged on financial support from donors. This week, the British and the Dutch governments joined the US in withholding aid to Rwanda over its alleged involvement in supporting the M23 rebels in the eastern part of the DRC. Analysts say this move may cripple Rwanda's economy. In this week's political feature, Maurice Achol assesses the regional implications in our political feature. It's now over a month since the rebel clashes in the Eastern Democratic Republic of Congo forced hundreds of refugees fleeing across the border into Uganda. The conflict is believed to have begun when government forces mutinied, forming the M23 rebels. They defected and formed their group on March 23rd, hence the name the M23 rebels. The United Nations and some other human rights organizations have come out and accused Rwanda for being involved in the conflict that is in Congo. However, this has not stopped as that. Countries such as the US, UK and Holland have also come out and cut some of their aid, critically accusing Rwanda for being involved in the war in Congo. Richard Okere, a political analyst, argues that the rebel activity has an ethnic backdrop whereby it's believed Rwanda could be protecting its interests. That's why Rwanda's government is being accused by the UN and some international bodies of funding the rebels. The Hutu rebel group who have now occupied that place, it has made Kagame not to sit down. He has stepped in to help to root out those people by helping the M23. Although he denies open that he's not helping them. Something that should have happened before even the report was, the so-called report was produced. The procedure, the methodology demands that before you even produce a report, you should actually give an opportunity to whoever you're talking about to explain themselves. And this now poses the question as to why some of the international countries and bodies have interest in this war and have gone further in cutting off the aid. I think USA has found itself in what we call a blowback. A blowback is when a country's interests contradict its participation in the same place. But with the severing of aid by the UK, US and Dutch governments, analysts argue that this may cripple the Rwandan economy, a country that was once looked at as a successful story in Africa. Rwanda is not like the Arab world. Arab world, you can bear with the sanctions, you can continue and you remain adamant. But with Rwanda, I think Rwanda is a landlocked country. It depends mostly on foreign issues. The oil is coming from out. The economy is going to be hit badly. If you want aid condition to accepting what is not right, I think it's also a very serious problem for people to condition aid to mere
fabrications. Now the big question remains, why is Rwanda being punished alone while Congo is staying silent on the issue? DRC is also is silent because of, I think, guilt. They had struck a deal. Rwanda has done a part of their part. They have captured Ankonda. But on their part, they were supposed to have suppressed the Hutu to keep Kagame also stable. But now the Hutu have come up. They have occupied a very big place in Kivu. And now, how do you again comment on Kagame? Because he has done his job and paid your part. On the other hand, it's believed by some that the M23 rebels are being used as a checkpoint for Rwanda as they contain their territory since Congo didn't play their part, as they had agreed with the Rwandan government. So that M23 is going to be a checkpoint for the Hutu to keep the Rwanda government in power. If they move out of there, then the Hutu will get the vacuum, occupy it, and make the best use of it. History has it that in 1996, both Uganda and Rwanda were accused of plunging into Congo and taking its resources. But experts note that the regional force is still a vital factor in solving this impulse. We can't just watch a neighbor being cautioned and for us who are near them, we are quiet. Unless otherwise, we are also involved. Because you know our systems in East Africa here, we do things in a secret way. Because Congo, when it's unstable, Uganda is not stable too. We have ADF there. That place is vulnerable for rebels. As to whether Rwanda will succumb to the international pressure remains unclear, notwithstanding the fact that Rwanda has over the years developed at lightning speed both physically and economically. Maurice Ochol, NTV. In the studio tonight, we are joined by Nicholas Opio, who is a political analyst. Nicholas, welcome to NTV Weekend Edition. Thank you very much and good evening to you. Now, in the recent past, Rwanda has been regarded as the ideal, as a perfect, almost perfect example in terms of political and economic development. What do you see this damaging this development in any way? Well, first and foremost, I think the categorization of Rwanda as the bastion of development in the region is, I think, premised on a false, on a false ground, because the events inside of Rwanda point to a hugely different picture. Rwanda could have been an economic success, but it is in no way a political success story, because I think that there still remains repressive attitudes in Rwanda, that the Rwandan state is more or less a police state. And this is what we don't know, because we are fed on what the Rwandan government has given the media. The picture we have. So I think that Rwanda's economic development is a good thing in this region. But I also think that the huge praise on Rwanda has been as a sense of our own collective guilt for what we did not do in 1994. And I think that this guilt has played on the minds of most African countries, but also many Western states. Well, looking at the situation in Rwanda now and the events transpiring, what effect are those going to have on, let's say, the picture that we have on its politics? Well, ever since 1997, the UN has been conducting research in Rwanda and has come up with damning reports about the involvement of Rwanda. Each of these reports raised storms, but these storms were quietened after a while, because Rwanda, like Uganda, plays a huge role in the UN peacekeeping force, because Rwanda, as we know for now, deploys heavily in Haiti as part of the UN contingent. So all of this is going to come and go. You're going to have this noise. It came up in 1997 when the UN Human Rights Commission released a report about Rwanda's commission of atrocities in the DRC. It came up again in 2010. It came up in the UN mapping report. All of this will come and pass. Rwanda will remain in the same position. The reason being that Rwanda is in bed with huge lobbyists in the West. People like Tony Blair, rich businessmen in the US, Bill Clinton and the group have interest in Rwanda. They will ride the storm and Rwanda will get on with their lives as they have always done. Well, President Kagame has vehemently denied all of these allegations. Do you think that we're beginning to witness his increasing political isolation? Well, I spent the whole of last night reading a 28-page report that the Rwandan government prepared in response to the UN experts' report. And I think that the fact that the government of Rwanda dwells so much in dismissing the methodology used by the researchers in itself telling. I think very few pages are dedicated to the actual fact
that are raised by the UN mapping report, that are raised by the UN team of experts. Now that in itself, I think, is telling. I think that Kagame, who was at one point viewed as, a new breed of African leaders, in the same light Museveni was in the past. That window of opportunity is running out. That honeymoon is over. I think that the West is going to be more critical about Kagame's role in Rwanda, because this began at the end of last year when the US rep in the UN, Madame Rice, went to Rwanda. She was very blunt about the concerns of the US government on the political developments in Rwanda. Well, the sanctions on Rwanda, do you believe they will in any way solve the Congo problem? Well, first of all, I don't believe there are sanctions on Rwanda. I think they just aid withdrawals, and sanctions are only sanctions on arms movement into the Congo. I think that it is going to have a huge impact on Rwanda, because Rwanda largely depends on foreign aid. The biggest foreign donor to Rwanda is actually Britain, and it is closely followed by countries such as Netherlands, and people like the Belgians. So I think that is going to significantly have a very rude shock on Rwanda's economic health, especially given that Western countries are going through, an economic plump themselves. So I think that Rwanda will suffer. But what I see Rwanda doing is exactly what states like Uganda and Zimbabwe have done, is to move to China and get aid elsewhere, where the aid comes not with those stringent human rights and, good governance conditions. Well, looking at the Congo conflict, experts seem increasingly worried that leaders have failed to find solutions. What do you make of that? Congo is a complex country. It's the biggest country in Africa. It is the size of Uganda, Rwanda, Burundi, and Kenya combined. It's a vast country. The solution to Congo's problems will not come from outside of the Congo. I think it has to be within Congo. Because there has to be a confluence of the different ethnic and political shades in Congo to be able to take charge of their country. I think for a long time, Congo's problem has largely been foreign. From the Belgian times to the Ugandan, Rwandan, Angolan invasion of Congo, I think the countries in the region are better served minding their own business and leaving Congo to deal with their own issues, because our involvement in Congo is leaving Congo a worse country than it actually could be. Well, thank you, Nicholas, for taking the time to speak with us. I have been speaking to Nicholas Opio, who is a political analyst. Now let's move on to our personal finance this weekend. One among the types of business units that retain a progress path today is that of services, where there is barely exchange of goods, but rather an invisible means of production. Services, for example, include banking, insurance, and telecommunication, among others, which often come with the advantage of flexibility in terms of location. It is for that reason that experts insist that a service must be rendered exactly to the client's liking, while a host of other customer care factors come into play. The thing about operating a service such as in insurance business, banking or telecommunication is that you never worry about product returns, but you'll indeed have to devote your entire time to the customer while growing your enterprise. It's difficult to get money, and once you get that money, you need to manage it well, protect it by ensuring the investments where the money is, controlling your expenses very carefully, make sure that you're conscious of where your money goes, it actually goes into the right channels, and not get overexcited with cash flow. That's one thing that also derails business in the country. You see so much money in the bank, but you're not looking at the corresponding obligations. And then, of course, settlement of bills becomes a problem. And an organization which doesn't settle bills definitely loses reputation. It loses the goodwill of the suppliers. So it means it cannot deliver on time. The third thing is quality. Competition should not just be price. Competition should be quality of service, quality of product, reliability of product, and readiness, to have the product. For such reasons, experts advise it's crucial for service-based businesses to have proper channels of communication from the top to those working at ground level. Development and sustainability of human resource. Capacity building is key, motivation, and then, of course, enhancing productivity is also important. Employees also want to be part of the success of an organization, as opposed to being pawns and punching bags when things go wrong.
If they are motivated, if they are mentored, and they are shown a direction in which to take the organization, they own the decision. They're happy about the organization, and then the business grows, of course. Customer service is of utmost importance, especially since 4/5 of the country's fastest growing companies have all instituted new programs, according to PricewaterhouseCoopers Trendsetter Barometer. We take another short break, but NTV Weekend Sport is coming up next. This is NTV. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. No one feels the motherland like we do. He does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like Welcome to NTV Weekend Sport. Uganda's Edwin Ekiring last night lost his opening game in the men's singles badminton competition at Wembley Arena. Ekiring lost in straight sets to Bryce Levadaz of France on day one of the London 2012 Olympics. 28-year-old Ekiring plays his final and must-win game in Group F on court number 2 starting at 10:30 tomorrow morning, where he will face Wong Wing Ki of Hong Kong. Meanwhile, 18-year-old Ugandan weightlifter Charles Sekaya is making final preparations ahead of the start of his Olympic campaign tomorrow in Group B of the men's 62-kilogram weightlifting category. Alfred Dong reports. Team Uganda had their first competitive engagement in the ongoing Olympics in London, with Edwin Ekiring taking on Francis Bryce Levadez in badminton's Group F opening match in the men's singles last night. Day one, however, had Ekiring falling to Levadez in straight sets, the first 21-12 before the second ended 21-11.
Kiring now needs to win his second and last group game against Wong Wing Chi of Hong Kong tomorrow if he is to stand a chance of making it to the next stage of the competition. This should, however, be with a big margin, and Francis Lavades must lose his second game for the two to level at the number of wins for the one with a superior score to advance. Meanwhile, in a related development, Uganda's Charles Secha will tomorrow have his first competitive engagement in the 62-kilogram weightlifting event. Alfred Odong, NTV Sport. Chambogo Buffaloes came from a game down to level the score against Victory Rovers away in Lugazi in the National Baseball League playoffs to force a decisive game next weekend. The hosts could only manage one run as the sport's national governing body grapples with raising funds for the junior players to take part in the World Championships in Mexico next week. Chambogo Buffaloes, playing against Victory Rovers Lugazi, well aware of their need for a victory, not to clinch the national title but to keep them in the contest for the championship. With the game prematurely ending yesterday due to rain, both teams had 4 runs. A score carried forward and a victory for Lugazi Rovers should have ended the league. The national defending champions Chambogo Buffaloes played to the best, only allowing the host 1 run from George Trani. Felix Okello was the most outstanding player for the Buffaloes with 2 runs for his side to claim the day with the 11 runs against 5. William Otello, Joseph Pianyima and Solomon Opio and David Ochen were equally instrumental in Chambogo Buffaloes' performance and forcing a highly anticipated decisive game in Chambogo next Saturday. We expect a very competitive game this Saturday. We expect both teams to come in that very determined. We expect a very high class of playing from all players and all teams. So it's likely to be a very hard game. We can't decide who's going to win until when we see the winner on that day. Kim Rodd has become the first American to win individual medals at 5 straight Olympics by securing skid gold as China keeps atop the medal leaderboard. Meanwhile, in Formula One, McLaren's Lewis Hamilton clinched his second victory of the season as he beat Lotus driver Kimi Raikkonen in the Hungarian Grand Prix. All the details are coming up in our international sport wrap. Kim Rodd became the first American to win individual medals at 5 straight Olympics by securing skid gold. Rodd, a silver medalist in Beijing 4 years ago, secured the title with 7 shots remaining, shooting a world record equaling 99 to finish 8 points ahead of China's Wei Ning. Meanwhile, China have maintained their place atop the medal table with a total collection of 9, 2, 3 and 7 more than United States, Italy and Kazakhstan, who are second, third and fourth. In Formula 1, McLaren's Lewis Hamilton took his second victory of the season as he beat Lotus driver Kimi Raikkonen in the Hungarian Grand Prix. Hamilton led throughout but had to fend off a determined challenge from both Raikkonen and Finn's teammate Romain Grosjean, who was third. Red Bull's Sebastian Vettel was fourth ahead of Ferrari's Fernando Alonso and McLaren's Jenson Button. In cricket, England have named batsman James Taylor in their squad for the second test against South Africa to begin early next Thursday. Nottinghamshire's Taylor played a one-day international against Ireland in 2011, but he's uncapped at test level. He replaces Rava Bopara, who is unavailable for personal reasons. A win for South Africa will clinch the 3-test series and lift them above England to top the International Cricket Council's rankings. In football, former Chelsea striker Andriy Shevchenko has announced his retirement from football in order to pursue a career in politics. He won his 111th and final cap for Ukraine on home soil at Euro 2012 when he came as a substitute during his side's 1-0 group stage loss to England. At club level, he won his debut for Dynamo Kiev in 1994 and went on to earn a reputation as one of Europe's most lethal strikers after moving to AC Milan in 1999. That winds up NTV Sport for tonight. Stay with us. Your comments are coming up next. He does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which
who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your legs. Pick up your legs. Pick up your legs. He does not. Fieldwork has been defined by different scholars. Some think it is an art. These are the blood types that are in human beings. We have A. When a chemical reaction takes place, it involves two things. We are given a straight line that has been denoted by 2x minus y is equal to 6. Thank you for staying with us. Let's take you back to tonight's NTV Weekend poll, where we asked, do you support the plan to deport Ugandan traders from South Sudan if they fail to comply with the registration process? Thank you so much for all of your responses. A quick look at some more. We start with Jimmy here in Kampala, who says yes, they should. Uganda too should do the same. No country should have foreigners living around unregistered. Another response comes in from Abbas Mawanda on Mawanda Road, who says, no, what about the Sudanese in Uganda? Give them more time. The Sudanese need to appreciate Ugandans as far as their food security is concerned. Nathan Were in Dar es Salaam, Tanzania says Ugandans should comply with trade regulations of other countries if they want to do business successfully. Otherwise, for non-compliance, they stand to lose themselves if thrown out. Martha Nyonga says foreigners operate freely in Uganda without any registration. We should have a leveled playing field. Our government is really letting us down. They have to abide because those are the laws of the country. And finally, Francis Otuku says they should, but then Sudanese should also respect regulations in our country. After all, it is for the betterment of the regional trade and cooperation. Well, thank you so much for all of your responses. They are greatly appreciated. And they bring us to the end of NTV Weekend Edition for this weekend. From myself and the team behind the scenes, it's have a great week ahead. NTV Tonight resumes tomorrow. This is NTV.